Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unna nana meerandaru. A very good morning and a warm welcome to this session. Nenu Sunaina, me master teacher for biology, and ee roju manam transportation in plants ee topic chesukopotunnamu, right? So already we have completed transportation in animals or human, okay? సో హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్, హ్యూమన్ హార్ట్, హ్యూమన్ బాడీలో సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అది కూడా నేర్చుకున్నాము. సో నౌ టుడే లెట్స్ బిగిన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? ఎస్, హాయ్ రాణి, హాయ్ దీక్షిత, సహస్ర, జశ్వంత్, రోజా గుడ్ మార్నింగ్, శ్రీ, గౌతమ్, మాధురి, ఓకే, Hussein Mohammed, good morning. Charan Cherry, good morning. Okay, Akshaya, so welcome everybody. So start చేసేద్దాం. ఇక్కడ all the new joiners, all the like present 10th class students especially. So ఇంకా మీరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, అండ్ పీడిఎఫ్స్ కోసం యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కింద ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యూ విల్ హ్యావ్ టెలిగ్రామ్ లింక్. ఓకే, దెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10ది, అది కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ అక్కడ నుంచి మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగవచ్చు. టెలిగ్రామ్ ద్వారా కూడా మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈస్ వాట్సాప్ ఛానల్ ఆల్సో. వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఎనీ లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి, రైట్? సో ఆల్ దీస్ టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్, ఇవి కింద డిస్క్రిప్షన్ లోనే లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, రైట్? చలో, నెక్స్ట్ వన్, I have a small information for Vedantu Offline Center, VLC Vedantu Learning Center. Yesterday PDF, yes Nana, yesterday PDF was not uploaded. I think all the PDFs will be uploaded by Monday. Okay, so Friday, Saturday, Sunday PDFs will be uploaded by Monday. Okay, Manoj, yes, Cherry ma'am, TSRJC ki practice paper cheppandi. TSRJC ki cheppala, Sahasra, okay. టీఎస్ఆర్జేసీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు నాన్న? పాలిసెట్, టీఎస్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ May 13th కి, కానీ టీఎస్ఆర్జేసీ ఎప్పుడు గీత? ఓకే, సో విఎల్సి సెంటర్ నంబర్స్, లైక్ వీ హ్యావ్ సెంటర్స్ హియర్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్ లో కూడా సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైజాగ్ వీ హ్యావ్ 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్, అండ్ తిరుపతిలో మొన్న ఒక కొత్త సెంటర్ కూడా ఓపెన్ అయింది. సో ఆల్ దీస్ విఎల్సి సెంటర్ నంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్. సో పీడిఎఫ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే కనుక మీకు అక్కడ కూడా దొరుకుతుంది. ఎట్లాంటి క్వెరీస్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, యూ కెన్ కాల్ ఆన్ దోస్ నంబర్స్ అండ్ ఆస్క్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ 40% స్కాలర్షిప్. మనకు 40% స్కాలర్షిప్ కూడా ఉంటుంది. 40% స్కాలర్షిప్ కాకుండా అక్కడ ఒక స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది నాన్న. ఆ టెస్ట్ లో వాట్ ఎవర్ మార్క్స్ యూ సెక్యూర్, డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ స్కాలర్షిప్. ఓకే, అండ్ ఐవి సాట్, ఎస్, ఇదే నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా. సో స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట, ఐవి సాట్. సో యూ క్యాన్ గెట్ అప్ టు 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ ఆల్సో త్రూ దిస్ ఐవి సాట్. అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అన్నమాట. క్లియర్? ఎస్, షెరీ, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఏమైంది, ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు మీరందరూ ఈరోజు, ఫుల్ ఇట్లా మంచిగా హ్యాపీ గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజెస్ పెడుతున్నారు. గ్రేట్. సో హార్ట్ చాప్టర్, సారీ, హార్ట్ టాపిక్ నిన్ననే కదా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. లెట్స్ టేక్ అ క్విక్ రీక్యాప్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వీ స్టడీడ్ యెస్టర్డే. నిన్న అయితే మనం ఏమేమి చదువుకున్నాము, ఒక ఫాస్ట్ క్విక్ రీక్యాప్ తీసుకుందాం నాన్న. సో హార్ట్ గురించి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద మస్క్యులర్ ఆర్గన్ అండ్ లొకేషన్ ఎక్కడ? చెస్ట్ క్యావిటీలో, థొరాసిక్ క్యావిటీలో, స్లైట్లీ టువర్డ్స్ ది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో హ్యూమన్ హార్ట్ లో వీ హ్యావ్ 4 చేంబర్స్. ఎస్, హోంవర్క్ కూడా సబ్మిట్ చేశారు. సమ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్. అసలు నేను అనుకోలే మీరు అంత మంచిగా రాస్తారు అని.
రియలీ సూపర్బ్ నాన్న, మంచిగా చాలా మంచిగా హోంవర్క్ రాశారు. సో హియర్ 4 chambers, then heart is divided into chambers. Why it is divided into chambers? Heart లో అసలు valves ఎందుకు ఉంటున్నాయి? ఓకే, సో valves will be there to prevent backward flow of blood. బ్లడ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో అవ్వకూడదు కదా, ఒకసారి ఒక డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్, అందుకే వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్. అలాగే చేంబర్స్, వై హార్ట్ హ్యాస్ 4 చేంబర్స్ అంటే టు ప్రివెంట్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మధ్యలో ఇట్లా ఇంటర్మిక్స్ అవ్వకూడదు అని చేంబర్స్ ఆర్ దేర్. సెప్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, హార్ట్ మధ్యలో సెప్టమ్ ఉంటుంది కదా, which separates the left part of the heart with the right part of the heart, isn't it? Alage what are the 4 valves ante tricuspid, pulmonary, mitral, aortic valve. ee 4 valves gurinchi kuda manam nerchukunnamu. Alage we studied something called double circulation. అసలు ఈ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఏంటి? హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ వచ్చేసి 2 times సర్క్యులేట్ అవుతుంది, అంటే సేమ్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద హార్ట్ ట్వైస్, అందుకే అది డబుల్ సర్క్యులేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ హ్యూమన్ బాడీలో, ఫిష్ లో అలాగే వీ హ్యావ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, అంటే ద బ్లడ్ ఈస్ మూవింగ్ ఓన్లీ వన్స్ ఫిష్ కేసులో, కానీ హ్యూమన్ బాడీలో 2 times, isn't it? So all these things we have studied yesterday. Systemic and pulmonary circulation are part of double circulation only. అంటే డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ 2 pathways, సిస్టమిక్ ఇంకా పల్మనరీ, isn't it? Okay, so this was a quick recap of what we studied, and here is the homework. So కిరణ్ కుమార్ అంటే ఇంకొక పేరు మర్చిపోయాను, వాట్ వాజ్ హర్ నేమ్? సో యాక్చువల్లీ చాలా మంచిగా హోంవర్క్ రాసింది. ఇక్కడ చూడండి, కిరణ్ కుమార్ ఈజ్ నాట్ ద యాక్చువల్ నేమ్. సో హార్ట్ డయాగ్రామ్ అండ్ షీ హాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, చేంబర్స్ గురించి, బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి. ఇది నేను టెలిగ్రామ్ లో మళ్ళీ గ్రూప్ లో ఒకసారి షేర్ చేస్తాను, మీరు అందరూ చూడండి. సో మీరు కూడా ఈ ఆన్సర్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు, చాలా మంచిగా రాసింది అసలు. ఓకే, వెరీ గుడ్. దెన్ జస్విత ఆల్సో షీ హాస్ రిటన్ వెరీ వెల్. ఓకే, హార్ట్ డయాగ్రామ్, దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. నేను ఎలా చెప్పాను కదా, సీక్వెన్స్ లో మీరు రాయాలని. చేంబర్స్, సెప్టమ్, వాల్వ్స్, ఒక్కొక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. సి హౌ షీ హస్ రిటన్ సెప్టమ్ హెడ్డింగ్, దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సెప్టమ్. అలాగే వాల్వ్స్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది వాల్వ్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాల్వ్, 4 types ఆఫ్ వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్, అది మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అలాగే చేంబర్స్, ఇక్కడ చూడండి, చేంబర్స్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ పాయింట్ వైజ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ చేంబర్. ఓకే, సో దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్, 8 mark or 6 mark క్వశ్చన్. ఓకే, దెన్ కుమార్ ఆల్సో హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్. జశ్వంత్ ఆల్సో హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్. Diagram, you people are really doing the diagram well. That's really good to see all of your homework. And I think Xylem, today morning 10 o'clock you have submitted the homework. Okay, anta late ga submit cheste I won't be able to upload it, right? ఎందుకంటే అప్పుడు వరకు అప్లోడ్ అవన్నీ పని అయిపోతుంది. సో మీరు కొంచెం ముందు సబ్మిట్ చేస్తే ఐ కెన్ షో ఇట్ ఇన్ ద లైవ్. ఓకే, హర్షవర్ధని, హౌ టు సెండ్ హోంవర్క్ మీరు టెలిగ్రామ్ లో సెండ్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. యూ కెన్ సెండ్ యువర్ హోంవర్క్ త్రూ టీజీ అంటే టెలిగ్రామ్, ఐజీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కూడా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ బెటర్ టు పోస్ట్ ఇట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. లాంగ్వేజెస్ క్లాసెస్ కూడా చెప్పండి శ్రీనివాస్. ఓకే, లాంగ్వేజెస్ క్లాసెస్ చూస్తాను నాన్న. ఓకే, Monica Chitti, you are my new student. Okay, welcome Monica, welcome to the session. Chalo, so let's begin this particular topic. And ఇంకొక చిన్న టాపిక్ కూడా మిగిలింది కదా నిన్న, బ్లడ్ ప్రెషర్ గురించి. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ టాపిక్ నేను లాస్ట్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ హైలీ ఆర్గనైజ్డ్ ప్లాంట్స్? చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ కాకుండా
highly organized plants, పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి కదా, సో బిగ్ లైక్ వెరీ హ్యూజ్ ట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్, రైట్? సో అవన్నీ ట్రీస్ లో, plants లో, how exactly this transportation happens? What are the components of transport system in plants? This is the very first question. Can anybody tell me? Okay, what is the answer for this? Bhuvana ma'am, మీరు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ క్వశ్చన్స్ రాసి చూపిస్తారు. ఎస్ చూపిస్తాను నాన్న, నేను ఇస్తాను, నా హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను, ప్లస్ మీరు కూడా రాయండి ఒకసారి. ఓకే భువన, వై యూ డి నాట్ సబ్మిట్ ద హోంవర్క్? Shashank, we will try to complete 80% of the syllabus, okay? So what's the answer for this? Yes, what are the components of transport system in highly organized plants? Highly organized plants lo transport system component you have to tell me. Come on. So answer is what? One is xylem and other one is phloem. Okay. So xylem and phloem together it is called as the vascular tissue or vascular bundle or conductive tissue kuda antamu. Okay. Conductive tissue or vascular bundle. So what are the vascular tissues? We have xylem and phloem. Okay. So plants lo transportation basically ela jarugutundi ante through xylem and phloem. Clear? Basic simple answer entante plants will use xylem and phloem for transportation. Okay. So in general, xylem carries the water and mineral. Xylem, phloem, two types of vascular bundle enduku untundi ante, why two types of conductive tissue? So xylem helps in transportation of water and minerals. Phloem helps in transportation of food. Okay, chudani ikkada. Xylem carries water and minerals and alage phloem. See, phloem carries food from leaf to other parts of the plant. So basically, this is the function of xylem and phloem. So plants lo ee xylem phloem dwara transportation ela jarugutundi? Okay, food transportation ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది అండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోకపోతున్నాము. క్లియర్? నౌ యు సీ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ ప్లాంట్, రైట్? సో ఈ ప్లాంట్ లో క్లియర్, ఒక నిమిషం. సో దిస్ ట్రీ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ట్రీ, రైట్? సో water will be there in the soil, of course. Okay, water ekkada untundi ante soil lo kada. So from the soil water will move upwards. Okay, how the water is moving from the soil? From the soil it is just moving upwards anamata. Clear? It is moving upwards to the upper parts ante leaves. This is done by xylem. Okay, who is helping in this upward movement of water? It is xylem. Clear? Okay. Where is the food of the plants prepared? Asal plants lo food preparation anedi ekkada jarugutundi? Where exactly the preparation of food happens in the plants? Tell me. Shravani BP. Yes. శ్రావణి, హాయ్ నాన్న. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లడ్ ప్రెషర్, లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను చెప్పాను కదా ఇందాకే. ఓకే, సో ప్లాంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం లాస్ట్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో జస్ట్ స్టే టిల్ ది ఎండ్. ఓకే, సో మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని ఫ్రెష్ మైండ్ తో యూ షుడ్ సిట్ ఫర్ ది క్లాస్, రైట్? ఓకే, ప్లాంట్స్ లో ఎక్కడంటే లీవ్స్. వెరీ గుడ్ షలేం. రాధాకృష్ణ, వెరీ గుడ్. శ్రీ, ఎస్ లీవ్స్ లో. ఓకే, Sidhu Creations, right Nana? So in the leaf of the plant, food preparation happens. So this food preparation, edaithe food ikkada prepare aitundi kada, food ante enti glucose. So that glucose should be transported to the lower part, it should go to the upper part or some branches, or even it should come to the roots, isn't it? Food edaithe prepare aitundi అది లీఫ్ లో ప్రిపేర్ అవుతుంది, కానీ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్.
ప్లాంట్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్ట్ కి ఫుడ్ కావాలి కదా, ఎస్ ఆర్ నో? సో how it has to be transported? By something called phloem. Okay, so which one is transporting the food from leaves to different parts of the plant? అంటే లీఫ్ నుంచి రూట్ కి రావాలి, లీఫ్ నుంచి స్టెమ్ కి, అలాగే లీఫ్ నుంచి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కి. సో త్రూ అవుట్ ది ప్లాంట్ ద ఫుడ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్, అంతే కదా? సో ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలంటే దానికోసం ఒక వాస్కులర్ టిష్యూ ఉంటుంది, దాని పేరేంటి? ఫ్లోఎం. ఫ్లోఎం ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ xylem will transport water and minerals. Clear? Is it clear, everybody? Bhuvana, no problem. You can send it later. Okay, but internal structure of heart chala important question. Yes. So now let's see here. Transportation in plants. So basically transportation in plants లో మనం xylem ఇంకా phloem గురించి నేర్చుకోపోతున్నాము. Okay, so we are going to study about xylem and phloem basically. Okay, so see, this is the plant and water అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సాయిల్ లోనే కదా. ఓకే, ప్లాంట్ విల్ టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. సో సాయిల్ నుంచి పైకి వెళ్ళాలి కదా. ఎస్, సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. నా యూ సీ, సో దిస్ ఇస్ ద సాయిల్, రైట్? అండ్ సాయిల్ విల్ హ్యావ్ వాటర్. So is water from the soil. Can you see the arrow mark? Okay, so how the water is moving? So water is moving from the soil in an upward direction. Oka upward direction lo water anedi move aitundi from soil to upper parts of the plant. Okay, so it will go to all the parts of the plant. Okoka leaf దగ్గరికి water availability anedi undali. లీఫ్ కి వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎందుకు అవసరం నాన్న? వై లీఫ్ నీడ్స్ వాటర్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? లీఫ్ మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ కదా. ఇప్పుడు లీఫ్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే వాటర్ కావాలి. ఆ వాటర్ కింద నుంచి సాయిల్ నుంచి ఒక అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఈ డైరెక్షన్ లో which vascular tissue is actually helping ante? The answer is xylem. Okay, so xylem is helping in this upward direction. Clear? Alage idi chudandi. So plant lo site of photosynthesis edi, where actually photosynthesis happens? Manmohan Reddy, good morning. Late ainda koncham parledu nana. Ma'am, Sharanya, yes, Jashri Sharanya, fine. Good morning, Nana. Yes, xylem and xylem parenchyma fiber. Okay, Shalem, I'll come to that point. So, sites of photosynthesis వచ్చేసి leaf. Leaf is the site of photosynthesis. So, ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్రతి ఒక్క లీఫ్ లో photosynthesis ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. Photosynthesis ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ will be produced in the leaf. లీఫ్ లో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత అదే గ్లూకోజ్ will come down, okay, to the roots. It will go to the branches, to different parts, isn't it? So this transportation happens by nothing but phloem. Clear? Okay, so distribution of food prepared in the leaves. Kitchen of the plant kada, leaf ante kitchen of the plant. Leaf lo photosynthesis process jarugutadi, food preparation aitedi. What is the food of the plant? Come on, tell me, what is the food of the plant and how it is prepared? And do you know the equation for that food preparation? Let me check. So check your memory. How many of you remember? Food is prepared in the plants by which method? A method ద్వారా food preparation అనేది plants లో జరుగుతుంది. ఇంకా what is the equation for that food preparation process? I need answer of this one. Make it fast. Chat box లో fast గా type చేసేయండి. సూర్య నందిని తెలీదు నాన్న, ఉండొచ్చు. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ లో షలేం. ఓకే, కార్తిక్ లీఫ్ లోనా? ఎస్, లీఫ్ లోనే. లీఫ్ లో కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ లో. వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్? ప్లాంట్ లో ఫుడ్ ఏంటంటే
ఎస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. క్లోరోఫిల్ లో జరుగుతుందా? ఓకే, క్లోరోఫిల్ లో జరగదు, క్లోరోఫిల్ ప్రెసెన్స్ లో జరుగుతుంది. సో సైట్ లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏది? క్లోరోప్లాస్ట్. ఇన్సైడ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్ విల్ బి దేర్. సరే, సో ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, isn't it? ఫోటో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాము కదా. సో ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్లాంట్ విల్ ప్రిపేర్ ఫుడ్. ఫుడ్ ఏంటి ప్లాంట్ లో? దట్ ఈస్ బేసికలీ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్ ఈక్వేషన్. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్. See, we have completed nutrition chapter. Alage we have completed respiration chapter. So nutrition chapter, respiration chapter lo two important equations. Please remember that. Aa equations meeku teluste ardhamaithe concept, that's all. Chapter mottam meeku easy gaane untundi. Photosynthesis equation enti? So we have to take carbon dioxide and water on the reactant side. Carbon dioxide plus water will give what? It will produce glucose. C6 is jaragadανiki. These four factors are important. Chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide. Okay. So idi chudandi. This is nothing but the glucose, right? Ide plant lo food. So plant lo food glucose laga produce aitundi. Kani అదే ఫుడ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. ఆ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సుక్రోజ్ ఫార్మ్ లో. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగిన తర్వాత ప్లాంట్ విల్ యూటిలైజ్ సమ్ గ్లూకోజ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్ ని అది స్టోర్ చేస్తుంది కదా. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్ ని ఏ ఫార్మ్ లో స్టోర్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఓకే, సింపుల్. సో ప్లాంట్స్ లో food is produced in the form of glucose, transported in the form of sucrose. Glucose laga produce aitundi, sucrose form lo transport aitundi, and it is stored in the form of starch. Clear? Understood? Roja, yes, balanced chemical equation. Hussein Mohammed, yes Nana. So let's balance it. Okay, balancing marchipayana nenu. Fine. So 6 CO2, 12 H2O, and then we have 6 CO2 here and 6 H2O here. Right? Balanced now? Very good, very good. Yes, Gautam, you are right. Hi Saturn, good morning. Manmohan Reddy, clear? Very good. Chalo. So this is the photosynthesis equation. Ikkada transportation నేర్చుకుంటున్నాము కదా మనం ఇప్పుడు. So because we are learning transportation lo remember glucose laga produce aitundi, sucrose form lo transport aitundi, and starch form lo store ayi untundi plants lo food. Okay, got it everybody? Fine. So here transportation lo basically, because the water will be there in the soil, isn't it? So basic part of this photosynthesis ante transportation lo basic main part enti? Roots only helping in transportation chudalante. Alage the stomata which is present in the leaf. So let us understand asal transportation ela jarugutundi. Before that ikkada chudandi, roots of a plant absorb water and minerals from the soil. Okay, soil lo unna water to paatu minerals guda. Okay, so every time we say na the soil should have proper minerals. Okay, so soil lo rakarakalu itla minerals, fertilizers edo okati add chestune untaru kada farmers. Enduku soil ani ala anta enrich chestarante soil nunchi minerals will be taken up by the plant. Okay, manchiga minerals dorukute a plant growth sariga untundi, right? Yes. So here just have a look. What are the different types of minerals like nitrogen, phosphorus and other minerals will be transported. Transported ante just roots danni transport cheste saripotunda? Kadu. Roots has to give it to different parts of the plant.
Okay, so it has to be distributed. Distribution process jaragali, isn't it? Not only absorption, absorb చేసిన తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి, it has to be distributed, right? So our distribution process is taken by xylem. అలాగే ఫుడ్ కూడా ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది కదా ప్లాంట్ లో, ఆ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ లీవ్స్ లో జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్, అది కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఫైన్. సో now you tell me, transportation, is it same for small plants and for huge trees? Huge trees or small plants lo transportation okalaga untunda? Is it same for both like big trees and small chinna chinna plants lo? Will the transportation be same? Answer me this. Micro and macronutrients, Xylem, yes, absolutely correct. Okay. సేమ్ ఏనా లక్ష్మి? యాక్చువల్లీ సేమ్ కాదు. ఓకే, భువన సేమా? Shrishant, no ma'am, it's not same. Yes, actually it's not the like exact same process కాదు. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ లో సింప్లీ ఇట్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై డిఫ్యూషన్. సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారానే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది. కానీ చాలా టాల్ ట్రీస్, ఓకే, లైక్ బనియన్ ట్రీ, పీపల్ ట్రీస్, ఓకే, అంత ఇప్పుడు వేప చెట్టు, అంత పెద్ద పెద్ద చెట్టులో ప్రాబ్లం ఏమైతుంది అంటే కింద నుంచి వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొత్తం పై వరకు వెళ్ళాలంటే సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా అది నాట్ పాసిబుల్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ స్మాల్ ప్లాంట్స్ అంటే రూట్ అండ్ లీఫ్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కదా, ఇజంట్ ఇట్? సపోజ్ అంత చిన్న ప్లాంట్ ఉంది అనుకోండి, సో రూట్ అండ్ లీఫ్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ లెస్, సో ఈజీలీ డిఫ్యూజన్ ద్వారా కూడా జరుగుతుంది. కానీ అంత టాల్ ట్రీస్ లో డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అసలు నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లిటిల్ డిఫరెన్స్ దేర్. So you see here, if the distance between soil contacting organs ante plants lo soil contacting organ edi? root e kada soil contacting organ. Okay, so plant lo soil contacting organ and chlorophyll madhyalo, okay, idi chlorophyll, idi root. Chlorophyll and root madhyalo distance okavela small unte ante, if the distance is less, energy and raw materials can easily move by diffusion. అర్థమైందా? చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ లో క్లోరోఫిల్ అండ్ రూట్, ఓకే, రూట్స్ అండ్ క్లోరోఫిల్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ కదా, సో అందుకే సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ స్మాల్ ప్లాంట్స్ లో. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ స్మాల్ ప్లాంట్స్ చూడండి, ఇది సపోజ్ రూట్ హెయిర్, ఓకే, సో ఫ్రమ్ రూట్ హెయిర్ వాటర్ విల్ ఎంటర్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ మూవ్. ఎందుకంటే సింప్లీ సపోజ్ ఇక్కడ లీఫ్ ఉంది అనుకోండి చాలా దగ్గరే, సో బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్ వాటర్ క్యాన్ రీచ్ ద లీఫ్. ఓకే, లైక్ స్మాల్ ప్లాంట్స్ లైక్ దిస్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్, ఇక్కడ రూట్ అండ్ లీఫ్ ఇస్ సో నియర్ టు ద రూట్. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, జస్ట్ బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ దేంట్లో, స్మాల్ ప్లాంట్స్ లో. క్లియర్? Yes. Now let's see in big trees. Okay, pedda pedda chetlo emaitundi, why diffusion is not possible in tall trees? సో టాల్ ట్రీస్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్లాంట్ బాడీ డిజైన్, diffusion process will not be sufficient. This line is important. Okay,
So diffusion process will not be sufficient to carry water and minerals in tall trees. అంతే కదా, స్మాల్ ప్లాంట్ లో డిఫ్యూషన్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, టాల్ ట్రీస్ లో డిఫ్యూషన్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంతే. అందుకే బికాస్ ఇన్ టాల్ ట్రీస్ జస్ట్ బై డిఫ్యూషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఫర్ దాట్ రీజన్ ఓకే a proper system of transportation is essential in plants. Plants లో ఒక ప్రాపర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటి, ప్రాపర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. దేంట్లో, ఇన్ ప్లాంట్స్, రైట్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ ఫుడ్ అకర్స్ త్రూ అ సిస్టమాటిక్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ టిష్యూ. అందుకే అంత పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ లో they need a proper transportation system and దాంట్లో కూడా they need proper tissues. okay, tissue అంటే ఏంటి, xylem and phloem they are actually tissue ఏ కదా ప్లాంట్ లో, అది ఒక కండక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, xylem and phloem ని ఏమంటారు, it is also called as vascular bundle, okay, or it is also called as conductive tissue. fine, vascular bundle or conductive tissue. okay, blood pressure చెప్తాను నాన్న, జెసి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కాదు, బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నిన్ననే అయిపోయింది. హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ yesterday we have completed. ఈ రోజు మనం చేసేది ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇన్ ప్లాంట్స్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై xylem or phloem. Quickly answer this and we will move to the next topic. Group of cells is called tissue. Yes, Xylem, already మీరు 9th class లో చదువుకున్నారు కదా. Group of tissue అంటే ఏంటి, group of cells having similar origin and they perform similar function. Different and similar function. Yes. Ma'am, heart diagram. Xylem, heart diagram నేను సెపరేట్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Don't worry. Okay. ఆల్ ద డయాగ్రామ్స్ సెపరేట్ గా ఒక సెషన్ లో ఈజీ వే టు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ నేర్పిస్తాను. సో జస్ట్ యూ నీడ్ నాట్ వరీ. ఆప్షన్ ఏ, ఎస్, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇన్ ప్లాంట్స్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై xylem, నాట్ బై phloem. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై xylem అండ్ ఫుడ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై phloem. ఓకే, ఫుడ్ వచ్చేసి phloem అండ్ ఇది xylem. So now you see here, plants absorb soil water by roots. This water transported by xylem for photosynthesis. Okay. Asal plants ki water enduku avasaram ante plant needs water for photosynthesis. Photosynthesis process kosam it requires water. Okay. So the produced foods are again transported to different parts of the plant by phloem. Simple. Idi em ledu ikkada. Ee statement entante, suppose this is a plant, right? So plant lo basically soil water ekkada untundi ante here there will be water. From the soil water will go to the leaf, right? And leaf will produce food by photosynthesis. So leaf chesedi enti, it is producing food by photosynthesis. Again that food is coming down to the roots or to the leaf or to different parts of the plant. Okay. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ప్లాంట్స్ లో వై దెర్ ఈస్ అ నీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎందుకు ఉండాలి? ఇప్పుడు మన బాడీలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఇన్ అవర్ బాడీ వీ హ్యావ్ సమ్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ నెసెసరీ సబ్స్టెన్సెస్, అలాగే సమ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఓకే, do you all remember what is the waste material in our body and what is the useful material in our body? హ్యూమన్ బాడీలో నెసెసరీ మెటీరియల్స్, వాట్ ఆర్ ద నెసెసరీ మెటీరియల్స్, అలాగే హ్యూమన్ బాడీలో వాట్ ఆర్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్స్. ఇవే కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలి, వేస్ట్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంకా నెసెసరీ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో హౌ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? Harish, you have completed inter also. Okay. Venkateshwar Rao, time padutundi nana. Ma'am, to reach all leaves for photosynthesis. Okay. Very good. Photosynthesis kosam very good. Xylem. Inka
రాణి యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, వెరీ గుడ్ రాణి. వేస్ట్ మెటీరియల్స్, మన బాడీలో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసి నైట్రోజినస్ మెటబాలిక్ వేస్ట్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వేస్ట్ మెటీరియల్, అది కూడా రిమూవల్ జరగాలి, ఇజంట్ ఇట్? ఎస్, వెరీ గుడ్ కార్తిక్, శ్రావణి, హర్షవర్ధని, కరెక్ట్ నాన్న. సో మన బాడీలో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటి? యూరిక్ యాసిడ్, యూరియా, అది రిమూవ్ అవ్వాలంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది. అలాగే నెసెసరీ మెటీరియల్స్ ఏంటి మన బాడీలో? ఇన్ అవర్ బాడీ వీ హ్యావ్ నెసెసరీ మెటీరియల్స్ లైక్ ఆక్సిజన్ అండ్ గ్లూకోజ్. ఎస్పెషల్లీ ఈ రెండు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరగాలి, ఆక్సిజన్ ఇంకా గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలని మన బాడీలో ఒక కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ అ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఫైన్. ప్లాంట్స్ కి ఎందుకు అవసరం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే, ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే కొన్ని మెటీరియల్స్ లైక్ వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ అవసరం ప్లాంట్స్ కి. ఓకే, సో దానికోసం ఇట్ విల్ రిక్వైర్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్, ప్లాంట్ లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది కదా, ఆ ఫుడ్ ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి. సో దానికోసం దే హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, just have a look at this diagram, how the roots are taking the water. Okay, so roots will absorb the water, adi water it is moving in the stem through the xylem, and then the leaves will take the water, right, for photosynthesis. Photosynthesis process jarigin tarvata leaf nunchi all the excess water will be removed out also. Okay, so now we are coming to one new topic. Can you guess what is that topic? I just said the excess water from the plants will be removed from the leaves. Asalu ikkada nunchi first start ayindi water movement. Okay, from the soil to roots, roots to stem, and then leaf, and finally from the leaf extra water, excess water will come out of the plant body. Why is it coming out? A process pair enti? Do you know what is the name of that process? Ma'am, in plants waste material oxygen. Yes, అంటే photosynthesis లో అది ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్. ఆక్సిజన్ మనకు అయితే ఒక లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్, కానీ ప్లాంట్ కి అది అవసరం లేదు. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో ఆక్సిజన్ ఒక బై ప్రోడక్ట్ అంతే. ఓకే, నిఖిల, ఎస్ నిఖిల, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో, ఒకటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. ఎండింగ్ లో లాస్ట్ లో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే నిఖిల, రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని దాని పేరు. జస్ట్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, మోస్ట్లీ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, అండ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా వాళ్ళు అదే అడుగుతారు, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ నుంచి, లేకపోతే రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, Transpiration, yes, Roja, correct. Bhuvana, Kiran Kumar Reddy, you are in 8th class. Hi, Nana. Then Pramila, maths class 7 o'clock, evening 7 ki untundi. Okay. Saturn, yes, very good, very good. Many of you answering this question. This is transpiration. Okay. So loss of excess water from the leaf of the plant through stomata, isn't it? Stomata through e kada adi jarugutadi. So that is transpiration. Clear? So we will come to transpiration. Kani first xylem and phloem functions ni okasari separate ga let's see once. So transport in plants occur with the help of two types of tissue. First tissue enti xylem, second tissue enti phloem. Are you all writing running notes? రన్నింగ్ నోట్స్ మీరు రెగ్యులర్ గా రాయాలి. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే మొత్తం ఇట్లా స్టేట్మెంట్స్ రాయడం అవసరం లేదు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ రాయండి. అండ్ అక్కడక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తాను, ఇది 5 స్టార్ క్వశ్చన్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అది కూడా మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ లోనే మార్క్ చేసేయండి. ఎస్, దేంట్లో మనీ పే చేయాలి నాన్న? సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ గురు మ్యామ్, మనీ ఎంత పే చేయాలి దేంట్లో? ట్రాన్స్పిరేషన్, ఎస్ ఎస్ సుహాస్ గేమింగ్, నేను ఇప్పుడు ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మొత్తం డీటెయిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, యూ డి నాట్ వరీ. సో xylem and phloem,
xylem ఒక కండక్టివ్ టిష్యూ, ఫ్లోయం ఒక కండక్టివ్ టిష్యూ. కానీ xylem లో మూవ్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్వర్డ్. ఓకే, xylem లో మూవ్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ యూని డైరెక్షనల్. అంటే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే xylem లో ఇది వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్లో అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ ఫ్లోయం? బై డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథేట్స్ ఫ్రమ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ టు నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఫ్లోయం లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్, ఈస్ బై డైరెక్షనల్. క్లియర్? ఫోటోసింథేట్ అంటే ఏంటి? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథేట్? సో ఏదైతే ఫోటోసింథసిస్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా గ్లూకోజ్, అది ఫోటోసింథేట్. ఓకే, సురేష్ హోంవర్క్ సెండ్ చేసావా? మిస్ అయిందా? ఓకే, సో సారీ సురేష్, ఐ చెక్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, చలో. Saturn, come on, you tell me the answer for this. What's the answer for this? Xylem and phloem lo unidirectional xylem and phloem is bidirectional. Okay, adi correct. Kani xylem will help in transportation of what? Phloem will help in transportation of what? Xylem and phloem madhyalo difference, idi kuda oka important 4-mark question. Okay, difference between xylem and phloem, one of the important 4-mark question anamata. Clear? సో ఆ డిఫరెన్సెస్ లో మీరు ఇది ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. xylem లో ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అంటే యూని డైరెక్షనల్, ఫ్లోయం లో ఎలా అంటే బై డైరెక్షనల్. ఓకే, బోత్ ద డైరెక్షన్ లో మూవ్మెంట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. xylem లో ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, అది కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ సాయిల్ వాటర్ షుడ్ మూవ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, గ్లూకోజ్, yes, Suhas Gaming, correct. Jayant Reddy, PDF will be provided in the Telegram and also session description lo. Okay, ee 2-3 days PDF okate sari meeku pin aitundi in the session description. Clear? Now you answer me this question. Indake manam discuss cheskunnamu kada. Based on that, tell me, phloem transport food to all parts of the plant. Based on this statement, the direction of movement in phloem should be uni or bi. So we are talking about phloem. Phloem lo directional, unidirectional untunda lekapothe bidirectional? Come on, tell me the answer for this. Ma'am, heart diagram. Yes, Srinivas, heart diagram nenu explain chestanu. Sidhu Creations, homework you have to submit in Telegram. Okay, Instagram lo kuda meer cheyochu. If you are not finding my Telegram ID, once you message me in Instagram, I'll tell you the Telegram ID. Yes, so chat box is full of option B and E. Yes, correct. Okay, so phloem transport food to all parts of the plant. Ee statement basis lo manam em cheppochu ante phloem lo the movement is bidirectional movement in phloem, and unidirectional will be there in xylem. Remember the direction here, phloem and xylem lo how is the direction? Okay, see here, this diagram you can understand the unidirectional flow of xylem. Okay, xylem lo unidirectional flow of water ela untundi ante chudandi. So idi one way flow anamata. Xylem lo there will be one way flow only. Okay, water and minerals will be transported through the xylem. What exactly is transported ante water and minerals. And ఇది 1 way or 2 way? ఇప్పుడు మీరు NH లో or road మీద ఇట్లా నడుస్తుంటే some roads will be 2-way road, and somewhere you will see అది 1-way road. అక్కడ మీరు ఇట్లా వెళ్తున్నారంటే you cannot again come back in the same direction, isn't it? So 1-way, 2-way roads are there na. So xylem వచ్చేసి 1-way road only, 1-way flow. ఇక్కడ 2-way road లేదు. ఓకే, కానీ phloem లో 2-way road ఉంటుంది. Clear? Prabhavati, yes. Hussein Mohammed, Polyset exam students వినొచ్చు, absolutely వినొచ్చు, no problem. Okay, చింటూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఫస్ట్ మీరు వేదాంతు తెలుగు 8-9-10 ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఫాలో అవ్వండి. లింక్ వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లోనే దొరుకుతుంది.
ఆ పేజ్ ని ఫాలో చేసిన తర్వాత అక్కడ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఐడి ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్స్. ఓకే, సో మన బయాలజీది బయో బడీస్ _ వేదాంతు అని ఉంటుంది, అది మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, హరీష్. నిఖిల, mammalian heart experiment is there or not? ప్లీజ్ చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఏమైంది తెలుసా నిఖిల, దిస్ mammalian heart experiment was an unexpected question this year for your seniors. యాక్చువల్లీ నోబడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో, అది కూడా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు అని. సో దట్ క్వశ్చన్ ఈసారి వచ్చింది కాబట్టి మీరు చదువుకొని అది రెడీగా పెట్టుకోండి, కవర్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. కానీ మనకు ఎస్ఏ ఆన్సర్ లో ఒకటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్, ఇంటర్నల్ చాయిస్. ఇంటర్నల్ చాయిస్ లో మీకు ఒక క్వశ్చన్ రాకపోయినా యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. నెవర్ డై. భవ్య, పెయిడ్ బ్యాచెస్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే దే హ్యావ్ సర్టన్ లింక్స్. ఓకే, మీరు అక్కడ ఒకసారి మెసేజెస్ కింద ఉంటాయి కదా, లైక్ చాట్ బాక్స్ లో అడగండి, దే విల్ గైడ్ యూ. ఓకే, అండ్ this one, water and minerals from the root, it is moving upward. Can you see this movement? ఓకే, సో xylem లో ఓన్లీ అప్వర్డ్ మూవ్మెంటే ఉంటుంది. కానీ ఫోటోసింథసిస్ ప్రోడక్ట్, లీఫ్ లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? లీఫ్ లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్. ఆ గ్లూకోజ్ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది? బై డైరెక్షన్. కెన్ యూ సీ దిస్? సో దిస్ ఇస్ బై, బ్లూ కలర్ లైన్ కనిపిస్తుందా? అది బై డైరెక్షనల్. కానీ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లైన్, అది యూని డైరెక్షనల్. ఓకే, సో xylem and phloem, just remember the direction in xylem is unidirectional, right? సో xylem యాక్చువల్లీ ఒక టిష్యూ కదా, కాంప్లెక్స్ టిష్యూలో వీ హ్యావ్ xylem and phloem. సో ఈ xylem లో వెసల్స్ అండ్ ట్రాకెట్స్ ఆఫ్ రూట్, స్టెమ్స్ అండ్ లీవ్స్ ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ టు ఫార్మ్ అ కంటిన్యూస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వాటర్ కండక్టింగ్ ఛానల్. ఓకే, సో xylem లో వెసల్స్, ట్రాకెట్స్, దే ఆల్ ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ లిటిల్ బిట్, 9th క్లాస్ లో మీరు చదువుకున్నారు కదా, xylem and phloem లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్. సో xylem కాంపోనెంట్స్, అలాగే phloem కాంపోనెంట్స్, yes, 4 or 5 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్, isn't it? సో xylem లో అలానే ట్రాకెట్స్ ఆర్ వెసల్స్, దే ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ టు ఫార్మ్ అ కంటిన్యూస్ ఛానల్. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి అసలు? కంటిన్యూస్ ఛానల్ అంటే xylem లో there is one column of water that is pushed upward. Okay, there is a column of water, అది ప్రతిసారి upward direction లో పుష్ అయి ఉంటుంది. ఏది? xylem లో. క్లియర్? సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఫ్రమ్ ద రూట్, ఇదే డైరెక్షన్ లో, అండ్ ఫైనలీ దట్ సేమ్ వాటర్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బై ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, సో xylem basically is involved in upward direction or upward flow of water and minerals. Transpiration ఏంటి ఇప్పుడు? Let us see. Okay, before that, can you tell me what are the components of transport system in highly organized plants? Highly organized plants అంటే ఇప్పుడు huge trees, tall trees will be there కదా. So దాంట్లో what are the components of transport system? Components of transport system in highly organized plants. Tell me the components. Karthik, trachete, vessel, xylem parenchyma, xylem fiber. Superb, Karthik. Your memory is really good. Unidirectional, also called one-way transportation. Yes, Hussein Mohammed. One-way transportation kuda cheppochu manam. Okay. Shrishant, it will take time. It is a long topic. Jesse, yes. Avunu Manmohan Reddy, last session PDF, yesterday it was not updated. Actually, management team lo evaraithe PDF update chestaru kada, they that particular person was on leave. So maybe oka 2-3 days padutundi. Okate sari all the PDFs will be uploaded. Okay. Fine. So what are the components ante? We have vascular tissue. Okay, vascular tissue is the component. Xylem and phloem basically. Okay, so ee question adiginappudu
What are the components of transport system in highly organized plants? Answer should be vascular tissue. Vascular tissue ante xylem and phloem. That's all. Okay. Never die. Reply raleda. Okay. Xylem, xylem and phloem. Actually, Bhavya, ఎవ్రీ సెషన్ కింద లింక్ ఉంటుంది నాన్న. అవి జాయిన్ అవ్వాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ వీడియో కింద ఎక్కడైతే ఆ వీడియో ఉంది కదా, సో ఆ పర్టికులర్ వీడియో కింద అనౌన్స్మెంట్ వీడియో విల్ బి దేర్ రైట్. సో ఆ వీడియో కింద లింక్ ఉంటుంది. లింక్ మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ జాయిన్, యూ కెన్ రిజిస్టర్. Yes, xylem and phloem. So xylem, it is helping in transportation of water and mineral. Phloem, it is helping in transportation of food. What is xylem and what is phloem? Okavela ee question adugute. Okay, what should be your answer? Tell me this. If I ask you what is xylem or what is phloem, what should be your answer? Sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fiber. Very good, Karthik. Come on. Yes. Welcome, Bhavya. Karthik, phloem lo phloem cells. Yes, yes, sieve cells. Very good. Karthik aithe mottam gurtundi. All the phloem and xylem cells pair gurtundi. Very good. So xylem ante ela nana, how you are going to define it? So xylem is nothing but it is a vascular tissue only. Plants lo oka conductive tissue which is transporting water and minerals. And dintlo direction is unidirectional. Phloem enti? That component of vascular bundle or vascular tissue which is helping in transportation of food or transportation of glucose. And phloem lo direction is bidirectional. Okay, phloem lo transportation ela untundi ante it is bidirectional. Clear? Now there's one question for you people. Answer me this one. Question enti ikkada? What does xylem carry up the stem? Okay. Sorry, xylem is conductive tissue, xylem is vascular tissue, it is carrying something kada. What does it carry? Water, mineral, water and mineral, prepared food. What exactly xylem is carrying? Come on, tell me the answer for this one. Option C, very good. So I can see many of you answering option C. Shalem, Manmohan Reddy, Shamala, good, good. Sweetie Fruity, how are you? Yes. So answer is option C, water and minerals. Sarena? Inkoka question chudandi kada. Xylem and phloem are important plant tissues, yes or no? What will happen to the plant if xylem is removed? If based question. Exam lo 2 marks lo they always ask if based questions. Okay, if xylem is removed from the plants, what will happen? నిన్ననే మనం ప్లేట్లెట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము కదా, ప్లేట్లెట్స్ మొన్న ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ లో. సో ప్లేట్లెట్స్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. సో అది ఒక చాలా ఫేమస్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో. ఏంటంటే ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, అలాగే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే if xylem is removed, plant body nunchi, if we remove xylem, what is going to happen? The whole plant will die, only the roots of the plant will die, only leaves of the plant will die, or there will not be any impact as plants have phloem tissues. Come on. Option A. Oh, you people are smart. Everybody is saying option A. That's wonderful. Yes, ade correct answer. Whole plant will die. ఎందుకంటే xylem ఒకవేళ లేదనుకోండి, వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. అసలు ప్లాంట్ కి వాటరే దొరకవు. వాటర్ లేనప్పుడు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో వాటర్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ నో ఫోటోసింథెసిస్. నో ఫోటోసింథెసిస్ అంటే దట్స్ ఆల్, ప్లాంట్స్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. ప్లాంట్ సర్వైవల్ కోసం ఫోటోసింథెసిస్ అవసరం కదా. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ life process plant is performing. Okay,
సో ఇది మొత్తం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో 2 మార్క్స్ లో ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో xylem ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సీదా ఆన్సర్ ఏంటంటే ద ప్లాంట్ విల్ డై అంతే. కానీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎందుకు ప్లాంట్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? యూ ఆల్ ఆర్ సూపర్ స్టార్స్, అసలు ఛాంపియన్స్. నిజంగా ఎంత ఫాస్ట్ గా మంచిగా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. ఐ ఆమ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ యూ పీపుల్. ఇదే ఎనర్జీ మెయింటైన్ చేయండి ఫర్ ది ఎంటైర్ ఇయర్. డే 1 నుంచి లాస్ట్ వరకు ఇదే ఎనర్జీతో ప్రిపరేషన్ మోడ్ కీప్ ఇట్ ఆన్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ షైన్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్, బిలీవ్ మీ. ఓకే, కానీ ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ షుడ్ నాట్ కమ్ డౌన్. ఆ జోష్ అనేది ఎప్పుడూ ఇట్లా హాయిగా ఉండాలి. ఓకే, లైక్ అవర్ ఇండియన్ ఆర్మీ, isn't it? So ఈ సిచ్యువేషన్ లో we all should support our Indian army and yes, సో మీరు కూడా అలాగే ఎనర్జెటిక్ ఉండండి త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. వివేక్ ప్లీజ్ రిమెంబర్. నిఖిల్ అంటే వివేక, సరే సరే. ఓకే, మీ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైతుంది, ఐడి పేరు ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఒరిజినల్ పేరు ఇంకొకటి ఉండేసరికి ద కన్ఫ్యూజన్ ఆల్వేస్ హ్యాపెన్స్. ఇట్స్ ఓకే వివేక్. Why a proper transport system is essential in plants? ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇందాకే అడిగాను కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ రీడింగ్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది కదా. సో ప్లాంట్స్ లో ఒక ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఎందుకు అవసరం అంటే, diffusion process will not be sufficient to carry water and minerals to the top of the plant. Only diffusion process ద్వారా. Yes, Jesse, very good. So only diffusion process ద్వారా plants లో, tall plants లో especially, we are talking about specifically tall plants. So tall plants లో transportation is not possible only by diffusion. అందుకే a proper system of transportation is essential. ఓకే, ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాలంటే రా మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ప్లాంట్స్ కి కొన్ని రా మెటీరియల్స్ అవసరం దాని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం. లేకపోతే ఫుడ్ ప్లాంట్స్ లో లీఫ్ లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది కదా, ఆ ఫుడ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ టిష్యూ విచ్ ఇస్ xylem and phloem. Editing elites. Hi Nana, how are you after a long time? Saturn. Yes, చలో. సో అప్పటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, మీరు కూడా అడిగారు మ్యామ్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో ఆ టాపిక్ ఇప్పుడు వస్తుంది, కానీ ఫస్ట్ మీరు ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్లాంట్స్ లూజ్ వాటర్ త్రూ దేర్ లీవ్స్. ఇఫ్ ప్లాంట్ విల్ లూజ్ వాటర్ త్రూ దేర్ లీవ్, ఆ ప్రాసెస్ పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ దిస్ ఫస్ట్. ఐఎమ్ గుడ్. Editing elites. Xylem, yes, today also I'll give one homework. Xylem, you submitted the homework, but you submitted at 10 o'clock. It was quite late. Good morning, Devansh. Yes, option 1 is the right answer, transpiration. So now we will understand what exactly is transpiration. Transpiration meaning enti? Transpiration enduku jarugutundi? Ela jarugutundi? ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి లింక్ ఏంటి? అసలు ట్రాన్స్పిరేషన్ టాపిక్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాము? యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దాట్. బట్ ఫస్ట్ యూ సీ హియర్. ఓకే, మీరందరూ చెప్పారు xylem హెల్పింగ్ ఇన్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, మినరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్సెట్రా. ఫైన్. హౌ ఇస్ దాట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 things for that. All of you, I need your attention now because this is one of the important question from exam point of view. Plants lo transportation ela jarugutadi? There are 2 methods. Okay, what are those 2 methods? First, I'll tell you one mnemonic for that. Those 2 methods are TP and RP. Okay, ma'am, ee TP RP entante, so last year me seniors, they have created one nice mnemonic. Okay, I will share with you. Transpirational pull. Name TP cheppanu, valemo transpirational pull will happen in the daytime. Okay, transpirational pull eppudu jarugutundi ante daytime lo. And RP ante enti root pressure.
root pressure happens in the night time actually. Okay, so for this we have a mnemonic. R ante ratri, so night. RP ante ratri kada, R for ratri, night time jarugutadi kabatti adi RP adanni gurtu pettukondi. Okay, TP, T ante tellari, morning jarugutundi. Okay, so TP and RP, these two are the process by which transportation happens in plants. Very, very important 4-mark question or 2-mark question. Okay, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే 4-mark క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. 2-mark క్వశ్చన్ అంటే షార్ట్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వాటర్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్? సో దేర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్ ఫర్ దాట్. Method 1 is transpiration, transpirational pull, and method 2 is root pressure. So now we will understand. We have come to the main topic now. Transpirational pull enti and root pressure enti. Let us try to understand. Okay, very important question. Yes, Venkat, editing a lights. Manmohan Reddy, likes are very less today. Yes, you people are not giving a bio heart to the session. Come on, give a bio heart. Shalem, okay, no problem. Blast the like button ante మీరు మొత్తం ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవన్నీ బాంబ్ సింబల్స్ పెడుతున్నారు. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ మనకు ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏంటి తెలిసి ఉండాలి కదా. సో 2 methods, TP, RP. Remember, TP in the daytime, RP in the night time. Okay, I'll come to that point, but first ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఓకే, ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు స్టొమాటా అని మీరు నేర్చుకున్నారు కదా ఒక టాపిక్. స్టొమాటా ఫంక్షన్ లో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ దాట్ త్రూ స్టొమాటా 2 functions happens, isn't it? స్టొమాటా ఫంక్షన్ ఏంటి? సో త్రూ స్టొమాటా either exchange of gases will happen, అంతే కదా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 ఇంకా CO2. ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటా. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఏం నేర్చుకున్నాము మనం? ట్రాన్స్పిరేషన్. సరేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 2 functions ఆఫ్ స్టొమాటా. ఎస్, సో డూ యూ రిమెంబర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా? సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్ through the stomata of the leaf is called transpiration. Okay, so basically transpiration is loss of excess water. Okay, loss of excess water. Whenever there is loss of excess water from the leaf through the stomata, ఇప్పుడు ప్లాంట్ కి వాటర్ కావాలి సరే, కానీ దానికి ఇట్లా మీరు ఎక్సెస్ ఎక్కువగా నీళ్ళు పోస్తే అది దానికి అనవసరం కదా. ఓకే, హౌ మచ్ ఎవర్ వాటర్ ఇట్ నీడ్స్ ఇట్ విల్ టేక్. వాట్ అబౌట్ ది ఎక్సెస్ వాటర్? ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్ బాడీ. ఓకే, సో దట్ లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ or removal of excess water from the plant body through the stomata is nothing but transpiration. Okay, so transpiration happens through the stomata only. Do you remember stomata? So here bean shaped guard cells will be there, isn't it? So these are the guard cells which have chloroplast, and guard cells madhyalo there is a pore. This pore is nothing but stomatal pore. Okay, so through the stomatal pore oxygen carbon dioxide exchange happens. Excess water is removed through the stomata. Clear? Neelima, Aishwarya, yes Nana, how are you after a long time? Okay, so transpiration ante ardhamaindi kada. ఆ ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల ఏమైతుంది తెలుసా? ఇప్పుడు లీఫ్ ఏరియల్ పార్ట్స్, టాప్ మోస్ట్ పార్ట్, ప్లాంట్ లో టాప్ మోస్ట్ పార్ట్ అంటే ఏంటి? లీవ్స్, ఆల్ ద లీవ్స్ నుంచి వాటర్ ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బయటికి వెళ్తుంది.
దానివల్ల ఏమైతుంది, I will explain you with the help of one diagram. See here. So this is the tree. Okay. Here what is happening, through the leaf excess water is removed, isn't it? Especially if there is sunlight in the daytime, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా లీఫ్ నుంచి వాటర్ కంటిన్యూస్ గా రిమూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అందుకే కదా సమ్మర్ లో వీ హ్యావ్ టు వాటర్ ద ప్లాంట్స్ 2 times, అంటే వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సన్లైట్ వల్ల ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే వాటర్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, when water is continuously removing from the plants, okay, so leaf nunchi continuous ga water itla remove aitunte, there is a suction created here. Okay, ikkada oka suction create aitundi. Asalu water ela ochindi leaf ki, from the soil only na. Okay, so from where does this plant got water ante soil nunche kada. Okay, so all the water it is there in the soil. So continuously ఇప్పుడు వాటర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. సో కంటిన్యూస్ గా ఇట్లా వాటర్ లాస్ అవుతుంటే ఈ వాటర్ విల్ బి పుల్డ్ అప్వర్డ్, అంతే కదా, బికాస్ ఇక్కడ వాటర్ అయిపోతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ద ప్లాంట్ విల్ ట్రై టు టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. సాయిల్ నుంచి మళ్ళీ వాటర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది త్రూ ద xylem. So continuous removal of water from the aerial part, from the top part of the plant, will create a pressure, will create a suction here in the stem, which will pull the water from the soil. And that suction, that pressure or that pull is called as transpirational pull. Emantaru danni? Transpirational pull anamata. Clear? So now you understood what is transpirational pull. Quite important definition, transpirational pull. Shravani, homework last lo cheptanu nana. Okay, at the end remind me, I will give you. Devansh, Prabhavati, yes. Did you all understand what is transpirational pull? Plants lo daytime lo sunlight untundi kabatti continuous evaporation process dwara or transpiration process dwara all the water will be removed from the plant body. Upper part nunchi water itla remove aitunte ఇక్కడ కింద నుంచి ఒక సక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఒక పుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ పుల్లింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. సాయిల్ నుంచి వాటర్ ని అది పైకి పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాట్ పుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. అండ్ బై దిస్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ, బై ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఓన్లీ, వాటర్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ప్లాంట్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్. డే టైమ్ లో ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి, because of this transpirational pull water is transported, ante kada, automatic water transportation e jarugutundi, right? Vivek, mammalian heart experiment. Okay nana chestanu. Okay, mammalian heart experiment actually ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ లో రాలేదు, కానీ దిస్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి 2025 పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్ తెలంగాణ వాళ్ళకు, సో దాంట్లో దే గాట్ దిస్ mammalian heart experiment for essay question. ఓకే, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ క్లియర్ కదా? మోహన్ రూప్, హాయ్ నానా, యు ఆర్ బ్యాక్. రాణి, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, హాస్య, ఓకే హాస్య. ఓకే రాణి, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సన్లైట్ ఉంటుంది కదా, సన్లైట్ వల్ల ఎవాపరేషన్ విల్ హ్యాపెన్. బికాస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ వాటర్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ప్లాంట్ బాడీ నుంచి, లీవ్స్ నుంచి వాటర్ కంటిన్యూస్ గా ఇట్లా రిమూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో కంటిన్యూస్లీ వాటర్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. సో అప్పర్ పార్ట్ లో వాటర్ రిమూవ్ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ ప్లాంట్ కి వాటర్ కావాలి కదా. ఓకే, కంటిన్యూస్లీ ప్లాంట్ లో వాటర్ ఉండాలి. ఫోటోసింథసిస్, డే టైమ్ లో సన్లైట్ ఉంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే వాటర్ అవసరం. వాటర్ ఏమో ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే బికాస్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ప్లాంట్స్ చేసేది ఏంటంటే, ఇట్ విల్ ట్రై టు టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్, isn't it? So when it is trying to take water from the soil, ikkada oka suction or pull anedi create aitundi. See, continuously ikkada nunchi bayatiki ellinappudu, and when it is trying to pull from the soil, there will be a pressure or suction created. Suction ante upward pull laga.
So that pull is nothing but transpirational pull. And because of transpirational pull only, daytime lo water transportation takes place in plants. Okay, Shalim. ప్లాంట్స్ కి ఎక్కువ వాటర్ పోస్తే ప్లాంట్స్ చనిపోతాయి. ఎస్, ఇప్పుడు సన్లైట్ అవైలబుల్ ఉంటే మీరు ఎక్కువ వాటర్ పోసిన ఎక్కువ ఎక్సెస్ వాటర్ ప్లాంట్స్ కి అనవసరం, దానికి అసలు అవసరం లేదు. హౌ మచ్ ఎవర్ ఇట్ రిక్వైర్ ఇట్ విల్ యూజ్ దాట్. ఎక్కువ వాటర్ పోసినప్పుడు ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అది ఎక్సెస్ వాటర్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్? ఎస్, ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ కదా? ఓకే, who asked this? Ganesh. Yes, transpiration function, 4 functions are there. I'll give you the answer, but first you see here, ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే కనుక. చూడండి, సో రూట్స్ టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. ఇక్కడ వాటర్ ఎవాపరేట్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ బికాస్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఇది డే టైమ్ లోనే జరుగుతుంది, సన్లైట్ ఉంటేనే. ఓకే, when sunlight is there, evaporation process happens na. So water evaporates from the leaf. Leaf nunchi water evaporate aitune untundi. Because of that evaporation, okay, so plant will try to take water from the soil. Adi soil nunchi water try chestadi kada teeskodaniki. Appudu oka upward suction anedi create aitundi. That is transpirational pull. Clear? So roots will take water from soil. Soil nunchi root will take, and root lo unna xylem will transport the water to the upward part, to the leaf anmata. Okay, Navya. Okay, Navya. So transpiration, ఇప్పుడు చూడండి, transpiration, Navya, you asked about the transpiration function kada. So transpiration helps in absorption and upward movement of water. Water ni upward move cheyadamlo transpiration is only helping, and it also help in temperature regulation. Plants lo temperature regulation lo kuda help chesedi transpiration. 2 things are there. One is absorption and upward movement of water and minerals. Okay, transpiration is basically helping in upward movement of water, and it is also helping in temperature regulation. Okay, keeping the plant cool. Jashvita, yes, I showed your homework. So Jashvita, you came just now. Fine. Idi transpiration function anmata. Clear? So water molecule pull each other, and see water goes inside like this. They will be pulled by the suction or transpirational pull, and then it is going to the leaf. Leaf lo malli stomata will be there. Through the stomata the water goes out. So this is like a cycle. Okay, and it is a part of water cycle also. Water cycle నేర్చుకున్నారు కదా 9th class లో, biogeochemical cycles. So dantlo water cycle lo plants also helps in water cycling of water, isn't it? Okay, so now we have an experiment to prove that transpiration actually happens in plants. Plants lo asalu transpiration jarugutunda leda adi we can prove it by one experiment. And exam lo telsa ela icharu ee particular question. So they gave the experiment a picture. Experiment photo ichi they asked to identify the particular experiment. Asalu ee experiment ద్వారా మనం ఏం ప్రూఫ్ చేసుకుంటున్నాము అని. Do you know this experiment? Any idea? Madhuri, function of transpiration. Wait, again that topic will be repeated. I'll tell you, Madhuri. So what is that experiment? Plants lo transpiration jarugutunda leda dan kosam oka experiment undi. Aa experiment పేరు ఏంటి? Come on, tell me the answer for this. Shalim, very wonderful question you have asked. Environment lo anta heat unna kuda plants will not be they'll be cool because of this transpiration. This is the answer. So transpiration actually helps in
టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ షలేం. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. Now you see this picture. What is this? So the exam lo the one which was given was ikkada chudandi. So a potted plant, and a potted plant ni we have to cover it with a polythene anamata. Okay. So suppose this is a potted plant. Cover this potted plant with one polythene cover, and akkada water droplets will be seen. So this was the exam question actually. Ee photo ichi they asked what is the experiment or what we are proving in this particular experiment. So ee particular photo meeku kanapadte this is nothing but transpiration. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము? ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని ఇట్లా పాలిథిన్ కవర్ తో ర్యాప్ చేసేయాలి, కవర్ చేసేయాలి, అండ్ జస్ట్ టై ఇట్ సో దట్ నో అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ షుడ్ గో ఇన్ సైడ్. ఓకే, అండ్ లీవ్ ఇట్ ఓవర్ నైట్. ఓవర్ నైట్ ఇలానే వదిలేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వీ విల్ సీ ఈ పాలిథిన్ ఉంది కదా, దాని మీద ఇట్లా చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్? దట్స్ నథింగ్ బట్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ performed the process of transpiration. Okay, transpiration ద్వారా ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైనా రిమూవ్ అయింది కదా, all those excess water will be collected on this polythene cover. Okay, so that is the proof that plant is performing transpiration ani. Okay, you have to keep it under sunlight. Ante mottam one day itlane వదిలేసేయాలి, and after some time you will see that transpiration has happened. Manmohan Reddy, avuna 6th class lo kuda this experiment was there. Okay, chalo. So this is the experiment for transpiration. Ee experiment ekkuga adagaru kani experiment diagram ichi edo oka 1 mark 2 mark question adugutunnaru. This is the diagram which is given. Ee diagram will be shown given in the question paper. What is the process we are proving in this particular experiment? And transpiration is the answer, that's all. Okay, this is the question you get from this particular part. Okay, next. So conclusion enti? Plants lose water through their aerial parts by transpiration. Okay, so that condenses on the inner surface of the plastic bag tied to the potted plant. Sarena? And the control plastic bag does not have any condensation inside it, and inside condensation anedi jaragale, but transpiration process dwara those water droplets were seen. Fine. So this was all about the daytime lo because of the sunlight this particular transpiration process is happening, and transpiration jarugutundi kabatti water transportation will happen. Ante just because transpiration is happening, ఆ ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది, isn't it? What about night time? అసలు నైట్ టైంలో ఏంటి ప్లాంట్స్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి నైట్ టైంలో? భువన, why do you think like that? See, I will never ever ignore anybody. A teacher will never ignore their students. See, so many comments we cannot read every time, na? Okay, so adi by mistake miss aitadi. How is water transported during the night? Daytime lo aithe water transportation jarigindi by transpirational pull. Okay, transpirational pull jarugutundi kabatti water is continuously moved like moving upward. Kani night time lo this will not be there, right? Sunlight. So how is this happening?
So the answer is root pressure. Okay. నైట్ టైంలో ఆర్పి రాత్రి నైట్. ఓకే, ఆర్. సో ఆర్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. డే టైంలో టీపీ తెల్లారి టీపీ. ఓకే, Shalim, if transpiration will not happen, then transportation will not happen is the question. If transpiration will not happen, then transportation can happen because of this one, root pressure. Kani root pressure night time lo kuda avachchu, day time lo suppose sunlight ledu ankondi, transpirational pull is not happening, appudu kuda root pressure can be functional. Okay, so transpiration lekapothe, yes, there will be a problem in transportation of water. And temperature regulation, plant body temperature regulation. Shalim, you only asked the question, right? How the plants are keeping so cool even in hot environment. So because of transpiration lekapothe plant body lo temperature regulation will not happen. Clear? Okay, root pressure is the answer. Ratri putta RP. Nilima Aishwarya, nice. So every year every batch మీరు ఒక్కొక్క mnemonics ఇస్తున్నారు. So you can use your own mnemonics to remember anything in biology. Okay, so RP, TP గుర్తుపెట్టుకోండి. TP in the daytime and RP in the night time. Now let us see what is this root pressure. Okay, root pressure చాలా చాలా important. రూట్ ప్రెషర్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది నాన్న మీకు. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి. సో రూట్ ప్రెషర్ ఎలా జరుగుతుంది, let us understand with the help of this diagram. Okay, now you see here, suppose this is the xylem. Fine, xylem pakkane there is cortex. Suppose cortex cells are there beside xylem. Plants lo this is a type of cell. Okay, then one more cortex we can show here. Fine, so these are the cortex cells and this is the xylem. Now you see here, suppose, yeah, this is a root hair. What is this? Root hair. So plants will have many roots, many root hairs. Out of all those root hair, this is one such root hair. So ee particular root hair lo manam root pressure, let's try to understand what exactly is root pressure. So ee root pressure lo ikkada chudandi, so here we have soil, right? So this is the soil, sarena. So soil lo water concentration will be more, isn't it? So water concentration will be more in the soil and water concentration obviously will be less in the root hair. Ante root hair and soil ni manam compare cheste ekkadana manaku water concentration ekkuva untundi, obviously soil lo, and root hair lo water concentration will be less, isn't it? So idi root hair. Fine, and what is this? Soil. So root hair and soil lo concentration, water concentration will be more in the soil and concentration of water is less in the root hair. Now osmosis will have a role here. Osmosis gurtunda? Do you remember what is diffusion, what is osmosis? So osmosis process dwara any solvent, any liquid or water especially moves from high concentration to low concentration. Okay, water oka solvent kada, so movement of water from high concentration to low concentration. Okay, so now you see this movement, water will start moving like this. Okay, from soil to the root hair. Clear? By osmosis. So from soil the water is moving to the root hair. Clear? మళ్ళీ ఏమైతుంది, ఇక్కడ వాటర్ వచ్చేసింది కదా రూట్ హెయిర్ కి. సో రూట్ హెయిర్ లో నౌ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి మోర్ అండ్ ఇక్కడ కార్టెక్స్ సెల్ లో కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి లెస్. అంతే కదా?
Same osmosis process will now happen in the nearby cells. From root hair, it will go to the cortex cells. Okay, so root hair nunchi water is moving to the cortex cells. Fine. So I'll just label this. These are the cortex cells of the plant, and this is the xylem anmata. Okay, so what is this? Xylem. Are you able to see the water movement? So exactly how the water is moving from soil. First it has gone to the root hair. From root hair, the pakkane cortex ki. Again from cortex it will move to the nearby cortex. Ilane. Fine. And finally it is coming to the xylem. Okay. This is very, very important. This explanation is very important on a root pressure. Plant lo root pressure ela meer explain cheyalante, this is the way. So all the water they have now moved to the xylem finally. Water movement ekkadante xylem ki. So xylem lo ipudu water. Now you just imagine this is the case of one root hair. Ilane there will be thousands and hundreds of root hairs, right? సో ప్రతి ఒక్క రూట్ హెయిర్ నుంచి ఇలానే xylem కి వాటర్ ఇస్ కమింగ్, రైట్? ఓకే, ఫ్రమ్ ఆల్ ద రూట్ హెయిర్స్. చిన్న చిన్న రూట్ హెయిర్స్ చాలా ఉంటాయి కదా. సో ఆ రూట్ హెయిర్స్ నుంచి వాటర్ ఇక్కడ xylem కి వచ్చినప్పుడు xylem లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్ వాటర్ ఇస్ కమింగ్ టు xylem అంటే ఆబ్వియస్లీ xylem లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఓకే అంటే ఆ ప్రెషర్ అక్కడ క్రియేట్ అయింది కదా, దట్ విల్ push the water upward. That particular pressure is pushing the water upward. Okay, so what is that pressure? That pressure is called as root pressure. Okay, so that particular pressure is root pressure. This is important for both AP and TS, especially TS students. Okay, Sumalata, top MCQs scheduled for 10th. Avunu. Tomorrow we will discuss the top MCQs in transportation. Entire transportation chapter lo. Okay. Human heart or transportation in plants or transportation in animals. Everything we are going to discuss tomorrow. So important top questions. Okay. So adi oka chala useful practice session laga untundi. Previous year questions. అంటే ప్రీ ఫైనల్స్ లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో వాట్ ఎవర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయినాయి కదా, అది మనం డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము రేపటి సెషన్ లో. క్లియర్? షలేం, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అల్వియోలై డయాగ్రామ్ లేదు కానీ అల్వియోలై ఓకే ఎక్స్చేంజ్ డయాగ్రామ్ లేదు కానీ నార్మల్ అల్వియోలై డయాగ్రామ్ ఉంది. అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అల్వియోలై ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ gases at the alveoli level, that is important for AP students. So this one you understood, all of you? Clear? So osmosis dwara root pressure, this is the explanation for root pressure actually. So how exactly is root pressure helping in water transportation? So from the soil water is moving to root hair, from root hair to cortex, cortex to xylem, and xylem lo oka pressure create aitadi. Aa pressure valla all the roots, all the water will move upward. Okay, so this is nothing but root pressure anmata. Clear? దీక్షిత, న్యూట్రిషన్ లో 6 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ చెప్తాను నాన్న, డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, some plants grow at the surface of water, there is no soil, then how osmosis occurred? సో అక్కడ ఏదో ఒక కొంచెం సాయిల్ అంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి అవైలబుల్ కదా. సో ఇట్ విల్ టేక్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, దే విల్ గ్రో చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్. సో ఆ సర్ఫేస్ లో వాటర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ సాయిల్ కాకుండా సపోజ్ సమ్ బిల్డింగ్ సర్ఫేస్ ఆర్ విండో దగ్గర, సో ఏదో ఒక సిమెంట్ సమ్ వాటర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్. సో ఆ సర్ఫేస్ నుంచి వాటర్ ని అది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సరేనా మన్మోహన్? Fibrous root and tap root, any kind of root, root pressure will be seen. Okay, Mohan? Chalo. Yes, Praneeth. Clear. Very good.
So root pressure is nothing but effect of root pressure in transport of water is more important at night. Root pressure is important at night because night time lo sunlight will not be there. Night time sunlight లేదు కాబట్టి root pressure is playing one important role. డే టైంలో ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ వల్ల జరుగుతుంది, కానీ నైట్ టైంలో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? నైట్ టైంలో through root pressure. Okay, by root pressure only night time lo water will be transported in plants. Clear? So this is how you can see this diagram also. Chudandi ikkada. So this is root hair. Fine. So all these are the root hair. So ala chala root hairs untayi kada. So root hair lo water and minerals entering, and how, see, through osmosis it is ఇది కార్టెక్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది రూట్ హెయిర్ పక్కనే కార్టెక్స్ సెల్స్. సో కార్టెక్స్ ని ఇట్లా క్రాస్ చేసి ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ద జైలం వెసెల్. ఓకే, జైలం వెసెల్ లో రీచ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్. సో వాటర్ అండ్ మినరల్స్ విల్ మూవ్ అప్వర్డ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ప్రెషర్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో రూట్ ప్రెషర్ అంటే అర్థమైంది కదా? ఓకే, హుసేన్ మొహమ్మద్, వాట్ హ్యాపెండ్? Notes, yes, notes pettan nana. Now tell me the answer of this. What is the significance of transpiration? So finally what you understood, transpiration significance enti? So finally transpiration significance entante the answer is C. Idi meer rayochu. So who asked me transpiration function? Transpiration function vachesi ide nana manaku. It produces cooling effect. It helps in transport of water and minerals. It helps in proper distribution of water through the plant body. It also eliminates excess water. Transpiration process dwara plant body lo excess water will be eliminated. Okay, it eliminates excess water. Plant lo temperature regulation, temperature balance cheyadam ante cooling effect. You might have seen in the hot weather unna plants will be very cool. Okay, adi hot ga avatledu kada, enduku? Because of transpiration, they have that cooling effect. It helps in transport of water and minerals. So transpiration vallane water and mineral transportation anedi jarugutundi because of transpiration only. It helps in proper distribution of water throughout the plant body. Throughout the plant body proper distribution of water kuda jarugutundi. Clear? Transpiration solution significance enti? So transpiration adiginappudu first you define what is transpiration. Loss of excess water from the plant body is transpiration, and it happens through stomata of the leaf. Function enti? Function of transpiration, cooling effect, water and mineral transport cheyadamlo it is helping, proper distribution of water and eliminate excess water. ఏదైనా excess water ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా eliminate చేస్తుంది by this transpiration process. Okay, clear everybody? Fine. Temperature ni balance yes, Mr. Potoda, correct. So it is the temperature, regulating the temperature. Transpiration is actually regulating the temperature. It is helping in temperature regulation. Okay. Now you tell me the effect of dash in transport of water is more at night. So night time, which effect will be more? There are two methods by which plant plant transportation jarugutundi. Out of those two, which one is effective? Night time lo. Shyamala, very good nana. Ardhamainda? Shyamala, good. Jagdish, తొందరగానే వస్తుంది నాన్న, మేబీ టుడే ఆర్ టుమారో. సో బీ రెడీ జగదీష్. ఓకే, ఇస్తాను. ఓ నువ్వే అడిగినావా నాన్న? ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ ఆర్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ప్లాంట్స్ లో బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, రూట్ ప్రెషర్, వెరీ గుడ్. సో నైట్ టైమ్ లో ద ఆన్సర్ విల్ బి
root pressure, and daytime lo it is transpirational pull. Okay, daytime is TP, transpirational pull. Night time it is RP, root pressure. Fine. So how water is transported, water and minerals transported in plants? A question adugute, you just write two things for that, transpirational pull and root pressure. And danni explain cheseyandi. Clear? Does stomata help in transpiration? సో ఇప్పుడు వరకు ట్రాన్స్పిరేషన్ అని మాట్లాడినాము, కానీ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? డస్ స్టొమాటా హ్యావ్ ఎనీ రోల్ ఇన్ ట్రాన్స్పిరేషన్? ఆ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో స్టొమాటా రోల్ ఏంటి అసలు? ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ లో ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డూ యూ రిమెంబర్? స్టొమాటా ఫంక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో ఇది స్టొమాటా. ఓకే, లెట్ us draw it completely. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్స్ దిస్? సెంటర్ లో there is a pore which is stomatal pore, and these are the guard cells. Okay, function of stomata చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. సో స్టొమాటా ఫంక్షన్, టూ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఒకటేమో exchange of gases. ఈ stomatal pore నుంచి gases exchange will happen, O2 and CO2 exchange. అలాగే transpiration is another function. Okay, stomata releases excess water through the leaves. Yes, Uchiha, correct. Manmohan, yes, stomata helps. Very good. Vivek, very good. Karthik and Arvind, okay. So now stomata two functions, one is oxygen and carbon dioxide gas exchange, one more is nothing but transpiration. Okay, so two functions of stomata, remember that. So transpiration, of course, it is one of the function of stomata only. Stomata lekapothe transpiration cannot be possible. ఓకే, వాటర్ ప్లాంట్ బాడీ నుంచి బయటికి రిమూవ్ అవ్వాలంటే స్టొమాటా అనేది ఆ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి, ఓపెనింగ్. ఓకే, పోర్స్. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్? ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్స్ యూ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్? Xylem, the pull which is plant pull water from roots. Okay, yes, Xylem, your answer is right only. So transpirational pull is the suction. Okay, that is the pressure or suction. Suction and a pull. Okay, because of which water is pulled upward from the soil when there is continuous evaporation of water in the daytime. Sunlight valla daytime lo continuous removal or evaporation of water jarginappudu there is a suction or upward pull, because of which water goes out of the plant body, and that is nothing but transpirational pull, TP. TP and RP, remember these two. TP and RP are friends. Okay, Uchiha, transpirational pull means pull which is by roots in daytime. Okay, Manmohan Reddy, loss of water in the form of vapor from the aerial part where, yes, Manmohan, adi correct. దాంతో పాటు ఇంకొక సెంటెన్స్ యాడ్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఏరియల్ పార్ట్, there is the upward suction or upward pull which brings the transports the water from soil to the upper part. That is transpirational pull. Okay, yes, so you all are busy with the news also, na? Yes, yes, chalo. Roja, are you listening? Roja, you are not answering today. Now tell me the answer for this one, my dear students. Which of the following process cools down the plant? అసలు ప్లాంట్ ఆల్సో నీడ్ వన్ కూలింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు సమ్మర్ లో యూ ఆల్ నీడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కదా, అలానే ప్లాంట్ హౌ ఇట్ ఈస్ కూల్డ్? బికాస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పిరేషన్, ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ ఆస్మోసిస్. వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? ఎస్, అవును, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గానే ఆన్సర్ చెప్పారు అందరూ. సూపర్. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి, ప్రాసెస్ విచ్ కూల్స్ డౌన్ ద ప్లాంట్. ప్లాంట్ లో కూలింగ్ సిస్టమ్, సో ప్లాంట్ ఏసీ అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో హౌ ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్సరింగ్ ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా
ప్లాంట్ లో టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో టెంపరేచర్ regulation happens because of transpiration only. Transpiration valla plant is keeping it cool. Okay, fruity, yes Nana. Bhuvana, very good. Transpiration, yes. Chalo, Lakshmi, good. Just call me Itachi. Okay, what is your actual name? Itachi. One more question, very interesting question idi. Let me see how many of you can answer this correctly. Now bring a plant to one room. Aa room lo high speed lo fan petteseyandi. Okay, full 5 speed lo fan should be on, and you have to keep that potted plant in that particular room. Now what effect will this have on water absorption through its root? Effect of water absorption through root. అసలు రూమ్ లో ఫ్యాన్ హై స్పీడ్ లో పెట్టినప్పుడు రూట్ మీద వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? కమ్ ఆన్. సో దేర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ ద వాటర్ అబ్జార్ప్షన్. వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ త్రూ ఇట్స్ రూట్ విల్ increase. Will decrease. Water absorption through roots increase. We cannot say as we do not know the climate of the place. Okay, చెప్పండి, ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆది లక్ష్మి, హౌ ఆర్ యూ? ఆప్షన్ ఏ నా ఇటాచి? ఓకే. ఐశ్వర్య ఆప్షన్ ఏ. ఓకే. బ్రేక్ కావాలా? గ్రైండింగ్ మషిన్స్. ఐ విల్ గివ్ అ బ్రేక్. వెయిట్, ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్. ఉచిహా, ఏమైంది? నువ్వే చెప్పావా ఫస్ట్ ఆన్సర్? ఓకే. మన్మోహన్ రెడ్డి ఏ. అందరూ ఇక్కడ ఏ చెప్తున్నారు, ఎందుకు చెప్పనా? వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ స్టార్టెడ్ ద ఆప్షన్ ఏ అండ్ అది చూసి మీరు అందరూ అదే ఫాలో అవుతారు. ఏ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఏ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్. ఇది ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. నా యూ టెల్ మీ బిసిడి లో విచ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకు ఎఫెక్ట్ ఉండవు? సి వెన్ దేర్ ఇస్ హై స్పీడ్ ఫ్యాన్, ఆ ఫ్యాన్ వల్ల ఏమైతుంది? ఎవాపరేషన్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్, అంటే వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు బయట మనం సన్లైట్ లో పెట్టినప్పుడు ఎవాపరేషన్ అవుతుంది. అలాగే మీరు ఫ్యాన్ కింద సపోజ్ ఇప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ లో బట్టలు ఆరేస్తారు కదా, బయట సన్లైట్ ఉండవు కాబట్టి లోపల ఫ్యాన్ కిందనే బట్టలు ఆరేస్తాం కదా, ఎలా ఆరిపోతుంది ఆ బట్టలన్నీ ఫ్యాన్ కింద? సో మేబీ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్. ఫ్యాన్ గాలితో అది ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, రైట్? సో ప్లాంట్స్ లో కూడా ఫ్యాన్ కింద మనం ఒక ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు ఆ గాలితో there should be some change, right? What will happen? So when evaporation is happening because of that fan speed, okay, high speed fan, so obviously evaporation jarugutundante water is removed. Water remove aitundi from the leaf nunchi water remove ainappudu absorption by the roots will increase or decrease? Manmohan, now you gave the right answer. Yes, option C is right. Option B kaadu nana, sweetie fruity. Sweetie, option is not B, because it will not decrease, it will increase. Leaf nunchi, simple na, suppose this is the leaf, right? So because of fan ikkada evaporation jarugutundi. Evaporation జరిగినప్పుడు when the water is moving out, water is removed from the leaf, what happens? So obviously there will be a transpirational pull. Water will be pulled upward from the soil nunchi all the water will go upward. When the water is going upward from the soil, అయితే అక్కడ root pressure అంటే water absorption through roots will increase na, it will not decrease, it will increase. Okay, now you understood. Karthik, very good. Radhika, option B kaadu nana, it is option C. Dikshita, you said first. Okay, Dikshita. Grinding machines, yes, option C is right nana. Shalem, unflappable, emaindi. Praneeth, okay. So ma'am, ma plants ki flowers leva? Untadi, enduku undavu? Plants will have flowers. So Itachi, you want flowers on the plant? Okay. Next, one more question.
సి ఒక టాపిక్ చదువుకున్న తర్వాత ఆల్వేస్ ట్రై టు సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేస్తే కనుక మీకు ఆ అప్లికేషన్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. అసలు మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అది ఇక్కడ ఫిక్స్ అయి ఉందా లేదా అని ఒక రివిజన్ లాగా, ఒక టెస్టింగ్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ అప్లికేషన్ పార్ట్ విల్ బి కవర్డ్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మీరు ఇంటర్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఓన్లీ థియరీ ఉండవు, అక్కడ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కాబట్టి, ఐఐటి ఆర్ నీట్ ఆర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ అడిగేది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. సో అది అప్లికేషన్ పార్ట్. యూ రీడ్ ఎనీ స్మాల్ టాపిక్, ఒక చిన్న విషయం కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఇట్, ట్రై టు సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ టాపిక్. ఆల్వేస్ మేక్ దిస్ హ్యాబిట్. ఓకే, root hair helps in absorption of water from soil because, okay, now who will tell me the answer for this? Ma'am, explain single circulation. Chintu, single circulation already I have explained in yesterday's session. So okasari yesterday's session, please go through that. Okay, Chintu. Option A, Xylem, Itachi, Dhriti Reddy. You are back? Okay. Xylem option A na? Okay. Inka? Shravani, what is homework? Shravani, I'll give Nana. Wait. Sweetie, option A. Shamala, yes. So the concentration of water molecule is lower in root hair than soil. So మొత్తం నేను ఇందాకే రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. We will go back to this diagram for a while. Okay. So this particular diagram లో I have explained you అసలు ఆ మూవ్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది. బికాస్ సాయిల్ లో, ఓకే, సాయిల్ విల్ హ్యావ్ మోర్ వాటర్ అండ్ బికాస్ రూట్ హెయిర్ కంపేర్ టు ద సాయిల్ తో మనం కంపేర్ చేస్తే రూట్ హెయిర్ లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ లెస్, రైట్? సో దానికోసం మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు రూట్ హెయిర్. సో సాయిల్ నుంచి రూట్ హెయిర్ కి ఫస్ట్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్రమ్ రూట్ హెయిర్ అగైన్ టు ద నెక్స్ట్ సెల్. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్, then it will start it showing the movement ఎలా అంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి. ఆస్మోసిస్ అంటే అదే కదా, వాటర్ ఆర్ సాల్వెంట్ మూవ్మెంట్ విల్ బి ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. క్లియర్? సో దిస్ వన్ all of you gave the right answer. Very good. Option A is correct. Because concentration of water molecule root hair low, it will not be more. It is more in the soil only. Okay. Same aithe assal kaadu. Same ela untundi? It is not same. Phloem tissues are present in root hair. No. Root hair lo we have xylem. Root hair pakkane undedi xylem. Phloem kaadu. Blood pressure chaptan Nana Manmohan. I'll explain blood pressure. Okay, adi undi. I'll explain, don't worry. So transpirational pull diagram anmata idi, definition. So transpirational pull refers to the suction force or pull that draws water up through a plant. It is a biological process, of course. So transpirational pull answer idi meer rayochu. Explain chestanu blood pressure. Inka mana topic aipole. We have some more topics also. Adi అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ మీరు ఇది రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ క్లియర్ కదా. వాటర్ అండ్ మినరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. బట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ వన్ మోర్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్. 1 minute. First one is transpiration. So this is helping in water movement. Water and mineral movement lo help chese process enti, that is transpiration. What about the food transportation? Whatever food is there, whatever food is produced in the leaves of the plants, okay, that will be transported by a process called translocation. Okay, so our process pair enti translocation. Did you ever hear this word, this term translocation? Yes. So transpiration and translocation. Okay.
Transpiration is movement of water and minerals from soil to upper parts of the plant. Translocation ante movement of food from leaf to different parts of the plant. Okay. Break kavala Shamala. Okay. ఈ రోజు క్విజ్ ఉందా? జగదీష్ క్విజ్ విల్ బి ఎవ్రీ డే, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ క్విజ్ ఉంటుంది. బయాలజీ క్విజ్ వచ్చేసి మనకు ట్యూస్డే, ఎవ్రీ ట్యూస్డే 9 o'clock we have biology quiz. Okay. So translate Dhriti, break kavala, all of you need a small break. Okay, good afternoon Swara, Ratnam Swara. Chalo sare, let's take a small break, only 5 minutes break. Okay. So all of you come back after this 5 minutes. So what's the time now? 21 aitundi kada. So we can come back at 12:26. Okay. So we'll be back at 12:26. Clear? Saripodada 5 minutes break. Okay, okay. Some of you need the break, some of you don't need. It's okay. Let's take a small 5 minutes break. Okay, chalo.
Yes, everyone, we are back. So the break is over. Yes, so we were discussing about translocation, right? So what is transpiration and what is translocation? Transpiration ante enti? Loss of excess water through which water transportation is happening actually. Plants lo water and mineral transportation lo help chesedi ee process transpiration. Kani food transportation, okay, water lo edaithe food produce aitundi ekkada produce aitundi leaves lo. So from the leaves it should be transported to various parts of the plant. Plant lo prati oka part, root ki food kavali, branch ki food kavali, stem ki food kavali. So different parts of the plant ki food transport cheyalante translocation is the process. Okay, so first you tell me the vascular tissue involved in transportation of food edi. So we have two vascular systems, tissues, right? Our two vascular system edi, one is xylem, one is phloem. అవునా కదా? So xylem and phloem lo, now you tell me vascular tissue involved in transportation of food. Is it xylem or is it phloem? Shine boy, ఏమైంది? Welcome back. Yes, we welcome back after the break. Okay, yes, Shalem, option 2 is right answer, absolutely correct. Phloem, water and transportation, water and mineral transportation no help chesedi this one, xylem. But food transportation lo which one is helping? So in food transportation this phloem is helping. Phloem is helping in transportation of food anamata. Okay, so now translocation ante enti? What exactly is this translocation? Okay, so translocation ante plants lo edaithe soluble products of photosynthesis untadi kada. What are the soluble products of photosynthesis? So basically it is the glucose. Plant lo food produce aitundi. So finally what is produced in the plants by photosynthesis? Photosynthesis product enti nana? Main product of photosynthesis vachesi glucose, C6H12O6. Okay, so ఆ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ గ్లూకోజ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే దర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లోకేషన్. ఓకే, అది ఎక్కడ జరుగుతుంది చూద్దాం. ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ద sieve tube elements of the phloem. So phloem lo there are many different elements in the phloem, xylem and phloem tissue. 9th class లోనే కదా చదువుకున్నారు. సో దాంట్లో different elements of phloem and different elements of xylem we have seen. So sieve tube lo especially translocation is happening. Sieve tube is a part of phloem, right? Phloem lo oka part sieve tube. So akkada jarigedi this translocation. Fine. Xylem lo transportation was unidirectional. Do you remember? Xylem lo transportation of water and minerals, this was unidirectional. What about phloem? Asalu phloem lo direction, how is the movement? It is always bidirectional. Okay, phloem lo edaithe food transport aitundi kada, that transportation is always bidirectional. Ante it is transported in both the direction. ఫైన్, ఒక డైరెక్షన్ లో అయితే ఫుడ్ కెన్ నాట్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. కానీ వాటర్ కి ఒకటే డైరెక్షన్ కావాలి, బికాస్ సాయిల్ నుంచి పైకి వెళ్ళడం కదా. సో ఒక డైరెక్షన్ లోనే పోవాలి. కానీ ఇక్కడ 2 డైరెక్షన్ ఉంటేనే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాసెస్ పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఫైన్. సో అది ఏమేం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్స్లోకేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా? వాట్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్? ఓకే, శర్వరి, read out my name. Yes, Sharvari, nice name. Chalo, so here it transports sugar, amino acid and other organic substances in both the direction. Okay, so got it Sharvari, you understood? So this is transportation happening in plant, transportation of food materials.
అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అంటే వాట్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్? రిమెంబర్, షుగర్ అవ్వచ్చు. షుగర్ అంటే గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ షుగర్ ఓన్లీ. C6H12O6 కార్బోహైడ్రేట్. షుగర్ కార్బోహైడ్రేట్ లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. అండ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్. అలాగే స్టార్చ్ ఉంది కదా, స్టార్చ్ ఇస్ వన్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ వన్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్, రైట్? షలేం, నో ATM ఇన్ Xylem. అర్థం కాలే. ఓకే, షైన్ బాయ్, వాట్ ఈస్ ట్రూ వరల్డ్ లో? వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్? Okay, so C6H12O6 sugar or amino acid or other organic substances, both the direction lo, bidirectional movement lo move aitadi plant lo, that process is translocation. So now you got it, transpiration and translocation, these two process. Transpiration is for Xylem, translocation is related to phloem. Clear? Okay, next. This is the proper definition for translocation. Important question on this one. Okay, 1 or 2 marks lo ne adugutaru mostly. What is translocation? What are the substance translocated in phloem? So translocation ni ela meeru define chestarante, transport of soluble substance like sugar, amino acid and hormones. Plant lo also hormones are there na. So we have hormones in our body, plant body lo kuda hormones will be there. So ee hormone ekkada chadukuntamante control and coordination chapter lo. There is one more chapter called control and coordination. In there we will study about this plant hormones, animal hormones. Okay, so hormones transportation kosam, amino acid, sugar transportation kosam translocation process is there. Okay, and what substances are transported adugute, you can write hormones, mineral ions or food, ivanni transported. Okay, clear? Shine boy, ఏమైంది మ్యామ్? అమినో యాసిడ్ అంటే ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్ నా మ్యామ్? వివేక్, అమినో యాసిడ్ అంటే ప్రోటీన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ప్రోటీన్ మొత్తం బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ప్రోటీన్ ఇస్ అమినో యాసిడ్. ఓకే, బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అని కూడా మనం అనొచ్చు దాన్ని. ఓకే, క్లియర్? అరవింద్, రితిక. అయితే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు డాష్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు పార్ట్ బి లో రావచ్చు, 1 మార్క్ లో రావచ్చు. మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. Tell me the answer for this. Glucose is converted to dash for storage in plants. Actually, plants food produce చేస్తుంది కదా, ఆ food is produced in the form of glucose. Plants లో photosynthesis process ద్వారా glucose will be produced. Glucose production తర్వాత, okay, once the glucose is produced, it is transported in the form of sucrose. ఆ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. అండ్ ఫైనలీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఎస్ షలేమ్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్, స్టార్చ్. ఓకే, సో ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ అండ్ ఫైనలీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, starch. Okay, I have one more question for you people. How is this stored in animals? Animals lo extra carbohydrates. For example, ఈ రోజు మమ్మీ బిర్యానీ చేసింది. ఓకే, మీ ఇంట్లో అమ్మ బిర్యానీ చేసిందంటే మీరు ఏం చేస్తారు? మామూలుగా ఒక బౌల్ రైస్ తింటారు. ఆ రోజు ఏదో బాగా యమ్మీ ఫుడ్ ఉంది కాబట్టి you will eat 3 bowls. Okay, so 3 bowls of rice. అదే బిర్యానీ. సో అప్పుడు అది ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్ కదా. సో మనకు 1 బౌల్ సరిపోతుంది డైలీ, కానీ ఆ రోజు ఏదో తినాలనిపించింది, తినేశారు. సో ఆ ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? వాట్ యు థింక్? ఇన్ అవర్ బాడీ ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాష్.
Varshita, very good. Ma'am, after transportation, excretion. Yes, Shalim. Mostly Sunday or Monday, I will start with excretion topic. Tomorrow, we will be doing top MCQs in transportation. Kachidamga a session attend avali morning 10 o'clock. చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అది. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఫైనల్ అంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో, ప్రీ ఫైనల్స్ లో, SA1 ఎగ్జామ్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఏదైతే మనకు క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ నా, ఐ విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ దోస్ MCQs ఫామ్ లో. సుక్రోజ్, NTK, sucrose or glucose or starch, all these are different types of carbohydrates only. Carbohydrates lo different types annamata. Fruits will have fructose, inkoka carbohydrate maltose. So there are different types of carbohydrates. Okay. Itachi, okay. Ma'am, will you complete total syllabus? Yes, Sridhar. Nasreen, చెప్పండి నాన్న, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. యానిమల్స్ లో ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాష్. ప్లాంట్స్ లో అయితే మీరు అందరు చెప్పారు ఇది స్టార్చ్. ఓకే, కరెక్ట్, ఇది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. వాట్ అబౌట్ యానిమల్స్? యానిమల్స్ లో ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దీక్ష. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఎస్, ఆనంద్, glycogen. Yes, answer is glycogen. Okay. So if you eat extra food, especially extra carbohydrate, that is stored in our body in the form of glycogen, and that will lead to obesity. Okay. So glycogen. Plants lo like extra food is stored in the form of starch. Animals lo extra food is stored in the form of glycogen. Right? Chalo. Now, answer me this. I have already told you. Indake cheppanu, idi discuss chesanu. Glucose is converted to dash during transportation to other plant organs. First, glucose should be converted to dash so that it can be transported to other plant organs. Cheppandi. Radhika, glycogen. Yes. Vivek, Nasreen, Ratnam, glycogen. Yes, yes. What about excretion? Chintu, excretion next nana Sunday or Monday roju cheptanu nenu. Okay. Sweetie, fruity, sucrose. Okay, sweetie, absolutely correct. Anand, I'm good. How are you, Anand? Okay, Rami Reddy, correct. So answer is sucrose here. Just now I told you, na, plant lo it is produced, food is produced in the form of glucose. Kani adi transport avalante it should be converted to sucrose. And transportation process jarigindi kada. Transportation ante this should be transported to root or stem or branches, different parts ki transportation jaragalante it should be converted to sucrose. Transportation jarigin tarvata now it should be stored in the plant parts. A storage kosam it should be converted to starch. Okay, so here the answer is sucrose. Starch emo final product, and madhyalo glucose first starting lo glucose is the like food is produced in the form of glucose, first one. Tarvata it is stored in the form of sucrose, and finally it is transported as sucrose, stored as starch. Shyamala, option B. Yes, option B is correct. Chintu, Shine Boy, Sridhan, correct. Itachi, correct nana. Why that heart break enduku aitundi? You are not understanding, Itachi. Okay. So there is one experiment, root pressure experiment. Okay. So plants lo mottam transportation tarvata manaku oka chinna experiment untundi, root pressure experiment. Em ledu, simple experiment ikkada chudandi. So this for this we have to take a potted plant. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో ఆ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లాంట్ ని మనం కట్ చేసేయాలి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు కట్ దిస్ ప్లాంట్. ఒక 2 సెంటీమీటర్ అట్లా ఉంచి ఆ స్టెమ్ ని మొత్తం ఇట్లా కట్ చేసేయాలి. ఓకే, కట్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద రూట్స్, రైట్? అండ్ యూ హ్యావ్ టు నౌ టేక్ అ సిరింజ్. ఓకే, హాస్పిటల్స్ లో ఇట్లా సిరింజెస్ విల్ బి దేర్ నా, లేకపోతే some tube with some marking. Okay, so there will be some marking. So adi itla join cheyali with the
స్టెమ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. అది మీరు మొత్తం ఇట్లా టైట్ గా ఫిక్స్ చేసేయండి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి connected very well so that water should not leak out of it. Okay, clear? Oxygen experiment setup అర్థమైందా? సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా రాస్తారు? డైరెక్ట్ ఇట్లా పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసేస్తారా? సో ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయడానికి కూడా దేర్ ఇస్ ద ప్రోటోకాల్. ఫస్ట్ రైట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎయిమ్ తర్వాత అపారటస్. అపారటస్ అంటే ఏంటి? అపారటస్ అంటే మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. దెన్ రైట్ ప్రొసీజర్, ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో ఒకటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, ఇది రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ప్రొసీజర్ కింద పాయింట్ వైజ్ దీస్ మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇన్ 8 to 10 పాయింట్స్. ఓకే, 8 to 10 పాయింట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి. డయాగ్రామ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ హ్యాస్ సమ్ డయాగ్రామ్, ఇజంట్ ఇట్? సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండర్ ది హెడింగ్ ప్రొసీజర్ ఓన్లీ. తర్వాత మనం రాసేది ఏంటి? అబ్జర్వేషన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద హెడింగ్ అబ్జర్వేషన్. లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్. కన్క్లూజన్ తర్వాత ప్రికాషన్స్. ప్రికాషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ ఫార్మాట్ ఫర్ రైటింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఫార్మాట్ రాస్తే కూడా మీకు హాఫ్ మార్క్ ఆర్ 1 మార్క్ ఇస్తారు. ఓకే, సో డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అన్అటెంప్టెడ్. అటెంప్ట్ చేయండి, మీకు వచ్చినా రాకపోయినా యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ దట్. ఓకే ఓకే ఓకే, యూజర్ నేమ్ లోనే పెట్టావా ఇటాచి? ఓకే ఫైన్. సో నా యూ సీ హియర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఇప్పుడు ఈ సెటప్ అర్థమైంది కదా, కట్ చేసి ఒక సిరింజ్ ఆర్ ట్యూబ్ జాయిన్ చేయండి అండ్ టైట్లీ టై ఇట్. నౌ స్టార్ట్ పోరింగ్ వాటర్. ఓకే, సో ఆ సాయిల్ లో వెన్ యూ స్టార్ట్ పోరింగ్ వాటర్, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఈ ట్యూబ్ ఉంది కదా, దీంట్లో వాటర్ లెవెల్ కనిపిస్తుంది నాన్న మనకు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వాటర్ కనిపిస్తుంది ఆ ట్యూబ్ లో, ఆ సిరింజ్ లో. అక్కడ ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడ నుంచి వాటర్ వచ్చింది అని ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో వేర్ ఫ్రమ్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ వాటర్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ది సాయిల్ వాటర్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, రైట్? వాటర్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్ అండ్ ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది. సో బై దిస్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ రూట్ ప్రెషర్, ఇక్కడ విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్? రూట్ ప్రెషర్ కదా. ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ అస్సలు కాదు, ఎందుకంటే లీఫ్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్. అసలు ఇక్కడ లీవ్స్ లేనే లేదు కదా. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ పుల్ వల్ల ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగిందా? నో. దిస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్పి. Do you remember your friend RP, root pressure? Okay, so remember TP and RP, they are brothers. So TP and RP, so because of RP, root pressure, ikkada jarigedi entante soil lo water will be high and ee root hairs lo water level will be low. Because of that difference in water concentration, the water starts moving upward and that is రూట్ ప్రెషర్ వల్ల ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ కనపడుతుంది. అంతే, సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ దిస్. Rishi, you are from Khammam. Okay. Xylem, the tube filled with water. Yes, Nana? Okay. Understood everybody? This is the only experiment in this particular chapter, root pressure experiment. బట్ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్లో అడిగే ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ బి ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఆర్ ఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లోనే మనకు మోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. సమ్ 4 to 5 experiments for Telangana board students and for AP students 3 experiments are there in nutrition chapter. So AP and Telangana board ki నేను సెపరేట్ గా న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఆర్ దేర్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్ చాప్టర్? ఈ చాప్టర్ లో ఒకటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇది రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ వన్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ టెల్ యూ. ఈ చాప్టర్ లో ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ మమ్మేలియన్ హార్ట్, హౌ టు అబ్జర్వ్ మమ్మేలియన్ హార్ట్. That was actually one unexpected question, but ఈసారి 2025 ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది ఎగ్జామ్ లో.
సో అది కూడా బెటర్ కవర్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, yes, yes, Aishwarya, what is your doubt? Nandu, happiest morning. Yes, no NTK, roots will not provide food. Root is only helping in providing water. Food is prepared by leaf and phloem will help in transportation. కానీ ఇక్కడ మనం దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రూవింగ్ రూట్ ప్రెషర్. అందుకే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరే రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వాటర్ మూవ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అని అది మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము, నాట్ ఫుడ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఎన్టీకే. మ్యామ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఎంప్టీ సిరీంజ్ ఆర్ విత్ వాటర్. ఎంప్టీ రాణి, ఎంప్టీ సిరీంజ్ తీసుకుంటేనా మనకు తెలుస్తుంది ఆ వాటర్ లెవెల్ అక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు విత్ వాటర్ కూడా తీసుకుంటే ఆ వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది, అలా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. we can fill it with water also. Okay, suppose ikkada variki water తీసుకోవాలి, then the water level will rise till here. ఎందుకు రైజ్ అయింది అంటే రూట్ ప్రెషర్ వల్ల వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగింది, అందుకే అది వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయింది. అలా కూడా చేయొచ్చు, బోత్ వే. Plants get obesity. No, Aishwarya, plants will not get obesity. They don't have that problem. They are always healthy. Okay. మ్యామ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. భువన, ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నాన్న? వాట్ యు వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ భువన? Transpiration process cannot happen on the stem. It can happen, exchange can happen. ఇప్పుడు respiration process, yeah, transpiration usually happen through the stomata only, but respiration happens through stem. Stem లో ఉన్న lenticels. Respiration in plants can happen in the roots also. ఇప్పుడు mangrove plants లో aerial roots లో జరుగుతుంది. Respiration can happen in stomata అంటే leaves or lenticels, stem లో or roots. కానీ transpiration leaves. Vivek, yes, chapter complete only. We have some more topics, wait. So this one I have to explain you na, blood pressure. Last session lo this question, this topic was left. Idi pending undi kada ee topic. So this topic, blood pressure, I'll explain you now. Yesterday we could not complete blood pressure. So yesterday, do you remember heart structure gurtunda marchipoyara? So that beautiful heart structure, did you remember? Abhi ma'am, repeat this experiment. ఇది మళ్ళీ మీరు రిటర్న్ బ్యాక్ వెళ్ళి కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ఫాస్ట్ గా రిపీట్ చేసేస్తాను. టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్, కట్ ద స్టెమ్ 1-2 సెంటీమీటర్ స్టెమ్ ఉంచుకొని ఆ ప్లాంట్ కట్ చేసేయాలి రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్. తర్వాత అరేంజ్ సిరీంజ్ హియర్, ఒక సిరీంజ్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి నాన్న. ఆ సిరీంజ్ లో మార్కింగ్ షుడ్ బి దేర్ సో దట్ వాటర్ లెవెల్ చూడడానికి. దెన్ స్టార్ట్ పోరింగ్ వాటర్. దీంట్లో వాటర్ పోర్ చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఈ సిరీంజ్ లో వాటర్ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. అసలు సిరీంజ్ లో వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సిరీంజ్ లో వాటర్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫ్రమ్ ద రూట్స్ వాటర్ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్, ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వాటర్ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద రూట్స్ and ade water is going up and it is seen in the syringe. That is the reason this is the like water change, water level rise will be seen here. Clear? Ma'am, it will move upward through xylem. Yes, NTK, through xylem only it is moving upward. Okay, fine. Next one, blood pressure. So heart diagram, see here. Now this is our heart and ikkada contraction and relaxation happens, isn't it? Heart muscles will keep on contracting and relaxing, isn't it? So heart lo ee relaxation process, contraction process enduku jarugutundi? Why the muscles of the heart will contract, again it will relax. Asalu enduku aa contraction relaxation jarugutundi cheppandi nana. So we have come to this topic, blood pressure. This was a pending topic of last session. Yesterday session lo
బ్లడ్ ప్రెషర్ మీరు అందరూ లేట్ అయింది అని ఆకలి అవుతుంది అన్నారు కదా, సో ఐ స్టాప్డ్ ఇట్, ఇది పెండింగ్ గా ఉంటే. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి, వై హార్ట్ మసిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్? Yes. So you are giving me the updates of news. Ma'am, can you write the different components of xylem? Yes, Aishwarya, I'll tell you. First, you tell me this contraction and relaxation of the heart for pumping of blood. Yes, Rami Reddy, very good. So, different chambers of the heart. So, we have 4 chambers, right? So, yesterday session, it was super important. Evaraithe ninnat session chudleru, please go and watch that session. That session is very important. Human heart structure and circulation in human heart. Human heart lo circulation ela jarugutundi and internal structure of heart. How is our beautiful heart? A structure ela untundi. Important essay question kuda. 8 mark question adi chaala important. Okay. So whenever, see, heart function enti to pump the blood. Blood ni pump cheyadam. Ade kada function of heart. Okay. So function of heart is nothing but to pump blood. It is just one pumping organ. Heart enti oka pumping organ. Ippudu water motor pump laga mana intlo motor untundi kada. Through that motor, water will be pumped to the overhead tank from the sump. Kinda underground sump nunchi, water sump nunchi, water is pushed upward to the overhead tank. Ela jarugutundi through that motor. Similarly, same comparison, okay, same mana body lo heart kuda alane pani chestundi. So a heart oka pumping organ. So heart will contract and relax. Heart eppudaithe contract aitundi, okay, so contract ainappudu blood will be pushed outwards, ante it is pumped. Heart itla contract ayindi ankondi, blood is pumping, like blood is coming out and it is going to different body parts. Sare, ఆ పంప్ హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది రిలాక్స్ అవ్వాలి కదా. ఎందుకు అది రిలాక్స్ అవ్వాలి? సో దాట్ మళ్ళీ ఆ హార్ట్ చేంబర్స్ లో బ్లడ్ అనేది ఫిల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మెల్లగా బ్లడ్ ఫిల్లింగ్ అవ్వాలి. బ్లడ్ ఫిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ బ్లడ్ అగైన్ విల్ బి పుష్డ్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, అలానే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. క్లియర్? సో whenever our heart is contracting, that is called as systole. Okay, heart eppudaithe contract aitundi kada, that is systole. And heart eppudaithe relax aitundi, that has got a name called diastole. Okay, so whenever heart is contracting, systole. Whenever it is relaxing, that is diastole. Clear everybody? Now the thing is, ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు దాని మీద కొంచెం ఏదో ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో సిస్టోల్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఏదైతే ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. క్లియర్? సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. సింపుల్. ఓకే, సో what we can write here now? Systolic pressure. Okay, next one enti? Diastole. ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది హార్ట్, అప్పుడు కూడా కొంచెం ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. సో that pressure is diastolic pressure. Okay, that pressure is nothing but diastolic pressure. So blood pressure ante enti? Systolic pressure divided by diastolic pressure is nothing but blood pressure. Okay, so blood pressure can be defined as systolic pressure by diastolic pressure. Numerator lo systolic pressure, denominator lo diastolic pressure. Systolic by diastolic is blood pressure. Okay, ikkadi varaku clear ah? Cheppandi. Akhil Sai. Okay, contraction, relaxation, pumping of the heart. Yes, Jesse, you are absolutely right. అసలు హార్ట్ పంప్ బ్లడ్ ని పంప్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్టింగ్, రిలాక్సింగ్, కాంట్రాక్టింగ్, రిలాక్సింగ్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. హార్ట్ లో కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ జరుగుతూనే ఉంటుంది.
అందుకే ఆ లబ్ డబ్ సౌండ్ వస్తుంది. సో మూవీస్ లో హార్ట్ బీట్ కి ఒక సౌండ్ పెట్టారు కదా, ధక్ 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 అని. సో హార్ట్ బీట్ సౌండ్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ లబ్ డబ్ సౌండ్. సో ఈ లబ్ డబ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? బికాస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. ఓకే, సో కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ వల్ల ఇప్పుడు చూడండి, ఇది వెంట్రికల్ ఉంది కదా ఎల్వి. సో దిస్ ఎల్వి ఈస్ కాంట్రాక్టింగ్. అది గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి పుష్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్, ఇజంట్ ఇట్? మళ్ళీ ఆ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఉంది కదా చేంబర్, అది రిలాక్స్ అవుతుంది. రిలాక్స్ అయితే అక్కడ బ్లడ్ మళ్ళీ ఫిల్ అవుతుంది, అంటే పైన నుంచి బ్లడ్ విల్ అగైన్ కమ్ అండ్ గెట్ ఫిల్డ్ దేర్. సో అలానే ఆల్ ద చేంబర్స్ దే ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్ రిలాక్సింగ్, కాంట్రాక్టింగ్ రిలాక్సింగ్. క్లియర్? Shyamala, very good. Ratnam, Lakshmi, yes. Rammi Reddy, Veda, good afternoon. You just came. Okay, Nitish, fine. Now I have a question for you. Systolic diastolic pressure అర్థమైంది కదా? సిస్టోల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. whenever heart is relaxing అప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుందా, లేకపోతే రిలాక్స్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుందా? when will the pressure be more? when the heart is contracting or when it is relaxing? Namaste Bhaskar Chintu. Vivek, ma'am, systolic pressure is more. Very good, Vivek. Diastolic is less. Rami Reddy, okay. Very good. So obviously the systolic pressure, see whenever heart ane kaadu ఏదైనా ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, బికాస్ గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి, సో దట్ బ్లడ్ ఇస్ పంప్డ్ టు అదర్ పార్ట్స్. రిలాక్స్ అయినప్పుడు అది ఏం లేదు, అది జస్ట్ కలెక్టింగ్ బ్లడ్. అది రిలాక్స్ అవుతుంది అంటే దాంట్లో బ్లడ్ జస్ట్ ఫిల్ అవ్వడం, సో అక్కడ ప్రెషర్ విల్ బి లెస్. ఓకే, సో దిస్ systolic pressure is 120 mmHg pressure కాబట్టి there will be one unit, right? And diastolic pressure is 80 mmHg pressure unit ante. So normal blood pressure is 120 by 80. So what is the normal blood pressure? 120 by 80 anmata. Clear? Okay, so how do you define blood pressure? It is the systolic pressure divided by the diastolic pressure, which is nothing but 120 by 80. Systolic pressure ఏంటి, diastolic pressure ఏంటి, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. హార్ట్ ఎప్పుడైతే ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అది సిస్టోల్, హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు అది డయాస్టోల్. గాట్ ఇట్? Veda, you did not listen transportation chapter. That's so sad. Actually, transportation chapter is very, very important. So go through that video once again. So transportation, we have total 3 videos. First one, introduction. Dantlo arteries enti, veins enti, different blood cells, okay, blood clotting, all those things are explained first part lo. Second part is all about human heart. Okay, human heart gurinchi different types of like chambers enti, how circulation is happening, double circulation enti, avani second part lo. Third part today, దీంట్లో మనం ఏం చదువుకుంటున్నామో, ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. ఓకే, Xylem, phloem, Translocation, Transpirational pull, root pressure, అవన్నీ టాపిక్స్. సో 120 by 80 is the normal blood pressure. And ఈ 120 by 80 లో సపోజ్ న్యూమరేటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, డినోమినేటర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, అప్పుడు ఆ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ హై బీపీ. ఇప్పుడు అంటారు కదా, డోంట్ లైక్ ట్రబుల్ మీ, నా బీపీ హై అవుతుంది, లేకపోతే మీరే జోక్గా అంటారు కదా, ఓ అతని బీపీ హై అయింది, సో లెట్స్ గో ఫ్రమ్ హియర్. అంటే బీపీ హై అవ్వడం ఏంటి? కోపం వస్తుంది, కోపం వచ్చినప్పుడు బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ హై అవుతుంది కదా. సో ఆ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హైపర్ టెన్షన్. అంటే అక్కడ 120, 80 రెండు న్యూమరేటర్ డినోమినేటర్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో అది హైపర్ టెన్షన్. హైపోటెన్షన్ అంటే ఏంటి? ఇంకొక టర్మ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ హైపోటెన్షన్. ఓకే, సో హైపోటెన్షన్ ఇస్ లో బీపీ, అసలు బీపీ తగ్గిపోతుంది.
ఇప్పుడు చాలా వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా లో బీపీ అయింది అంటారు కదా. సో లో బీపీ ఎందుకు అవుతుంది? లో బీపీ అంటే సిస్టోలిక్ ప్రెషర్, డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, అది హైపోటెన్షన్. హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, ఎస్ మన్మోహన్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్. విష్ణు, Lakshmi, waiting for bio quiz. Jashvita, okay. Bio quiz will be on Tuesday, and this Tuesday we will have a transportation mida quiz. Okay, so Tuesday roju transportation mida let's have the quiz. Hypertension, hypertension వస్తుంది. Yes, so hypertension అంటే high BP, low BP అంటే hypotension. Okay, మీకు ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, సో ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. హైపర్ టెన్షన్ ప్రివెంట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్? హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి? హై బీపీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్ హైపర్ టెన్షన్, then what are the precautionary measures or what are the precautions? Can you tell me the precautions? ఇది 4 marks లో అడుగుతారు. So advice based question, precaution based question, how to avoid diabetes, how to avoid obesity, how to avoid hypertension, ఇవన్నీ questions అడుగుతారు. Reproduction chapter నుంచి they'll ask how to avoid STDs, sexually transmitted diseases. Okay, don't eat salt. Okay, yes, very good Manmohan. Low salt intake. Okay, so usually people will tell you na ekko salt tintunte BP high aitadi, enduku anta salt tintunnavu antaru kada. So BP high avadam endukante salt increases the blood pressure, so your diet should have low salt intake. Okay, inka very good Manmohan, that's absolutely right. Don't take tension. Yes, Shravani, very good. So you should be stress free. Okay, don't be stressful, don't take any stress. So whatever has to happen will happen. What like you, if you think about it, overthink cheste stress తీసుకుంటే ఏం పనికి రాదు నాన్న. సో especially elderly people, you can counsel them. Okay, BP high aitadi, so you should not take much stress. Nandu, today is your birthday. Happy birthday, Nana. Okay, inka cheppandi Nana. Stress management. Yes, stress management అయిపోయింది. ఇంకా సో ప్రికాషన్స్ లో you can write physical exercise. So regular physical exercise is a good thing to avoid BP or diabetes also. ఇంకొకటి avoid alcohol and quit smoking. Okay, smoking and alcohol ni that person has need to quit. Inka meditation. Okay, adi stress management lo vachestundi. So all these things are, yes, monitor your BP from time to time. BP ni regular ga monitor cheyali. Okay, so monitor blood pressure. Monitoring ante checking, from time to time BP check chestune undali. Okay, take medicine. Medicine taking is not a precaution. Okay, precaution ante without medicine how can you control that particular thing? Okay, got it everybody? So this is one important question. Shall I ask you some more questions? Are you ready for that? So blood pressure, if it is clear, మంచిగా సరిగా అర్థమైంది అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంకా బ్లడ్ క్లాటింగ్, these two topics are very very important. 4 mark question, remember that. Okay ma'am, NCERT or state book? Ain't Nana Sandhya? See, this explanation is important for both NCERT and state books. APTS state syllabus plus CBSE students ki kuda useful gane untundi. Homework, yes Shravani, now I'll give you the homework. Yes, so next ఇప్పుడు blood pressure తర్వాత కొన్ని questions answers చెప్పండి నాన్న. First you tell me the answers of these, then I'll give you the homework and we'll wrap the session.
So 5-10 minutes more. Our heart is, this is just a revision to check your memory. Ninnani class jarigindi, whether you remember this concept or not. Our heart is designed such that it prevents the mixing of oxygenated blood with deoxygenated. Okay, so in our heart, oxygenated and deoxygenated blood mixing is prevented, obviously. So which feature is helping in this? Which feature helps in preventing intermixing of oxygenated and deoxygenated blood? Come on, you say the answer for this. Which book to refer? Just refer your textbook ante. 10th class lo you need not refer any extra book. మీ టెక్స్ట్ బుక్ సరిగా చదువుకోండి, సరిపోతుంది. రైట్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, మీ ఓన్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి, టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకోండి. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఇనఫ్. హార్ట్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 chambers. Yes. Okay, so heart divided into 4 chambers is the right answer. In our heart, human heart lo oxygenated deoxygenated blood intermixing prevent cheyadaniki there are two things actually. One is it is divided into chambers. Okay, so heart divided into 4 chambers, that is preventing intermixing of oxygenated deoxygenated. Inkokati enti septum. So there are septa. Idi heart kada. So heart lo this right side and left side is divided by one septa. So ikkada paina undi, this partition is arterial septum and this one is ventricular septum. Okay, so these two features, chambers and septum, they are preventing the intermixing of oxygenated and deoxygenated blood. Okay, what about the valves? Asalu valves function enti? So how many valves are there in our heart? Our heart has 4 valves, isn't it? Ee 4 valves అసలు ఈ వాల్వ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? అలాగే ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ లో వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. ఓకే, ఆర్టరీస్ లో వాల్వ్స్ లేదు, కానీ వెయిన్స్ లో వాల్వ్స్ ఎందుకు ఉంటుంది? అండ్ ఈ వాల్వ్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి చెప్పండి నాకు. మొహమ్మద్ నస్రీన్, నందు. ఎస్, అయిపోయింది నాన్న నందు. సో వాల్వ్స్ యాక్చువల్లీ దే ప్రివెంట్ backward flow of blood. Okay, backward flow of blood is prevented. So answer, remember this. Which of the following statement is true about our heart? Can you tell me the answer for this? Which statement is true about our heart? Yes, Rami Reddy, absolutely correct. So valves will prevent backward flow of blood. Okay. Yes, homework I will give you. At the end, I will give you the homework for today. Left atrium receive oxygenated blood. Is it correct? So here we have the heart and let us write, let me write the 4 chambers. Idi enti? Left atrium, left ventricle, its side emo right atrium and right ventricle. So first statement enti? First statement is left atrium receives oxygenated blood. So ee left atrium idi, it receives oxygenated blood. Yes, adi correct. From, actually here it should be liver, ikkada typing skip ayindi. So it is receiving blood from liver. No, so idi wrong. Right atrium receives deoxygenated blood from lungs. Right atrium idi undi kada, it will receive from lungs, deoxygenated from lungs. No, it is receiving deoxygenated lungs from body. Okay, third one chuddam. Varshita, very good, option 3 is right. Yes, so now
లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ పంప్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఎస్, ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ బి pumped to different parts. So option 3 is the right answer. Okay, clear? Avunu, Snehit, Shyamala, Varshita, option C is correct. అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఉంది కదా, లెఫ్ట్ ఏట్రియం విల్ రిసీవ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అంటే మన హార్ట్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ విల్ హ్యావ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఓన్లీ. ఈ రైట్ సైడ్ ఉంది కదా, రైట్ సైడ్ లో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ బి దేర్ హార్ట్ లో. ఓకే, సో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ RA, రైట్ ఏట్రియం, ఇట్ విల్ రిసీవ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ. RV చేసేది ఏంటి, ఇట్ గివ్స్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బ్యాక్ టు లంగ్స్. ఓకే, అలాగే LA is receiving oxygenated blood from lungs. LV చేసేది ఏంటి, pumping oxygenated blood to body parts. So for that proper explanation you need to watch yesterday's class on human heart. Human heart explanation చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, అది మీరు ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ వీడియో. ఓకేనా మ్యామ్? టెలిగ్రామ్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. విచ్ వన్ ధరణి శ్రీ, విచ్ క్వశ్చన్ నానా? మ్యామ్ yesterday question. Yes, Xylem. So this is just a revision. Amphibians have a dash chambered heart. Chappan kada, I'm just testing your memory. So how many chambers are there in amphibian heart? Human heart ante 4 chambers, isn't it? Human heart 4 chamber. What about fish? Fish, how many chambers are there in fish heart? Yes, Jesse, option okay, 3 is the answer. Yes, no option here. So amphibians have 3 chambered heart. Reptiles and amphibians both will have 3 chambered heart except crocodile. Okay, so Mr. Crocodile will have 4 chambered heart. That is the only exception. Crocodile reptile ante reptile amphibian kinda, kani it has 4 chambers, but amphibians it has 3 chambers. Okay, fish how many chamber? Fish lo single circulation, right? Single circulation jaragalante how many chambers undali? Come on. Double circulation gurtunda? Double circulation has 2 parts, systemic and pulmonary. Okay, double circulation lo jarigedi enti 2 parts are there na, systemic and pulmonary. So suppose this is the heart, and here we have the lungs, and here body part. Okay, so heart and body madhyalo oka circulation jarugutadi. That is what type of circulation? Alage inkoka circulation pathway enti, lungs and heart madhyalo. Okay, so lungs and heart madhyalo kuda circulation jarugutundi. That is what type of circulation? And this both together it is the double circulation. So you tell me the answer for this. 10 enti? Snehits, Varshita, option C. Carry blood from heart to tissues and back to heart. Systemic. Yes, systemic circulation ante ippudu chudandi ikkada, if the circulation happens between heart and the body parts, that is systemic circulation. If it is happening between lungs and heart, that time it is pulmonary. Clear? Pulmonary ante if the circulation happens between lungs and the heart, that is pulmonary. If the circulation happens between heart and the body parts or tissues, then that is systemic. So అందుకే systemic, heart and tissue మధ్యలో జరుగుతుంది కాబట్టి అది systemic circulation. Clear? Option C. Yes, Jesse, option C. అవును నాన్న. Gautam, good. ఇది ఒకటి చెప్పండి నాన్న, then we will wrap the session with one summary. Come on, tell me the answer for this one. The cells in our body that helps us fighting infections. Infections to fight avalante, there is one cell in our body, which is that, ante in our blood. Blood have 3 cells. What are the 3 cells our blood has? One is RBC,
one is WBC and ఇంకొకటి ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో ఆర్బీసీ ఫంక్షన్ ఏంటి, డబ్ల్యూబీసీ ఫంక్షన్ ఏంటి, ప్లేట్లెట్ ఫంక్షన్ ఏంటి చెప్పండి. సో దట్ విల్ బి ఎ క్విక్ రివిజన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రైట్. వర్షిత డబ్ల్యూబీసీ, శ్యామల డబ్ల్యూబీసీ. ఎస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ తో ఫైట్ చేయాలంటే డబ్ల్యూబీసీ హెల్ప్స్. ఓకే, సో డబ్ల్యూబీసీ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ infections. What about RBC? What is the function of RBC? Shamala, option B. White blood cells. Yes, Lakshmi. Gautam, option B. Correct. Naaku ippudu cheppandi inkoka question ikkada. RBC function enti? What is the function of RBC? Priti, Yogendra Chaudhary. Yes, correct. Gautam, NTK WBC. అవునా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆర్బీసీ ఫంక్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ? డబ్ల్యూబీసీ ఫంక్షన్ మీరు చెప్పారు, ఫైటింగ్ అగైన్స్ ఇన్ఫెక్షన్. ప్లేట్లెట్ ఫంక్షన్స్ కూడా చెప్పాలి, అలాగే ఆర్బీసీ ఫంక్షన్స్ కూడా చెప్పండి. ఇటాచి, ఆర్బీసీ క్యారింగ్ ఫుడ్ కాదు నాన్న, క్యారింగ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, గ్లూకోజ్ కూడా క్యారీ చేస్తుంది, కానీ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ఆక్సిజన్. ఆర్బీసీలో హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ద క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇట్ క్యారీస్ ద ఆక్సిజన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్. ఓకే, రాణి వెరీ గుడ్. ఆర్బీసీ క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. చలో, ప్లేట్లెట్స్ హెల్ప్ ఇన్ క్లాటింగ్. శ్యామల కరెక్ట్ నాన్న. సో ప్లేట్లెట్స్, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకపోతే ఆల్ ద బ్లడ్, కొంచెం చిన్న ఇంజురీ ఉన్నా ఆల్ ద బ్లడ్ విల్ బి లాస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ, ఇజంట్ ఇట్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ clotting mechanism, coagulation mechanism. So platelets are helping in blood clotting, WBC helping in fighting against infections, and RBC it is helping in carrying oxygen. So the functions gurtu pettukondi. Let's have a quick summary of today's topic. Ee roju transportation of plants lo asalu manam em nerchukunnamu ante, we started with vascular tissues in plant lo unna vascular tissue enti. So xylem and phloem, one is xylem and one more is phloem. Xylem function వచ్చేసి water and mineral transportation. Okay, phloem function ఏంటి? ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అంటే గ్లూకోజ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం, దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోయం. లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్ ఫ్రమ్ ద ఏరియల్ పార్ట్స్ ఇస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్లనే ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అనేది అవుతుంది. సో వీ స్టడీడ్ అబౌట్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ద డే టైమ్, టీపీ. వాట్ అబౌట్ నైట్ టైమ్? నైట్ టైమ్ లో ఇట్ ఈస్ ఆర్పి, రూట్ ప్రెషర్. సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ టుడే. ఈ రోజు హోంవర్క్ ఏంటంటే, యూ ఆల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టీపీ అండ్ ఆర్పి. టీపీఆర్పి ఏంటి అంటే, సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఇంకా రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, ఒకటేమో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, ఇంకొకటి రూట్ ప్రెషర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ టూ. అండ్ విత్ ప్రాపర్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఎందుకు జరుగుతుంది, రూట్ ప్రెషర్ లో ఆ డయాగ్రామ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ఆస్మోసిస్ ద్వారా రూట్ ప్రెషర్, హౌ ద వాటర్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో, హౌ ఇస్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. హౌ ఇస్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అంటే డోంట్ రైట్ xylem, అది చిన్నపిల్లలు రాస్తారు 6th క్లాస్ లో. మీరు 10th క్లాస్ లో ఇప్పుడు రాసేది ఏంటి, త్రూ xylem, అది కరెక్టే. కానీ వాట్ ఆర్ ద టూ ప్రాసెసెస్, టీపీ అండ్ ఆర్పి, transpirational pull and root pressure. These two you have to explain completely. If the question is explain how water is transported in the plants lo water transportation ela jarugutundi ante by these two process, TPRP. ade ee roju homework. Okay, avunu Gautam, function ante dan pani, dan significance. Itachi, RBC carrying food and oxygen. Okay. Platelets clotting. Avunu nana చూసాను. Okay ma'am, PDF. Yes, Xylem, I will give the PDF to the management team. Actually the
like team member who was updating the PDF. She's on leave today. So maybe in 1 or 2 days we'll see. We'll try to update the PDFs. Okay. Yes, yesterday session PDF కూడా అప్డేట్ అవ్వలేదు. Yesterday session PDF కూడా మీకు దొరుకుతుంది. Yesterday session చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. సో ఓకే, అండ్ Xylem లో యూనిడైరెక్షనల్, ఫ్లోయం లో బైడైరెక్షనల్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ట్రాన్స్లొకేషన్ ఏంటి? ట్రాన్స్లొకేషన్ కూడా చదువుకున్నాము కదా. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే గ్లూకోజ్ ఆర్ అమినో యాసిడ్ ఆర్ హార్మోన్స్, ఇవన్నీ ప్లాంట్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్ బై ఫ్లోయం, బై ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ translocation. So transpiration lo which one is involved? Xylem. Translocation lo which one is involved? Phloem. Okay. Homework ekkada post cheyali? Lucky Yadav Telegram lo. So Telegram link meeku kinda dorkutundi. Kinda description lo Telegram link, official 8, 9, 10 channel link is there. Click on that link and join the channel, Telegram channel or Telegram group. Okay. And Instagram, through Instagram also you can join with connect with your teachers. Either doubt unna adagochu, any question unna adagochu. So Instagram page mana Vedantu Telugu 8, 9, 10 di oka Instagram page untundi. Aa Instagram page first join avandi, tarvata akkada all your teachers will be available. You can connect with them. Tomorrow which chapter? Nikhila. So tomorrow we are going to do, tomorrow 10 AM, top MCQs of transportation. Okay, transportation chapter lo unna top MCQs ni manam chesukopotunnamu repati session lo. So top MCQs ante ఇప్పుడు పార్ట్ బి, తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా. సో MCQs ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఈక్వల్లీ యూస్ఫుల్, ఎందుకంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. సో ఈ టాప్ MCQs 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లాగానే హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. రేపటి సెషన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ రివైజ్ చేసి రండి నాన్న. ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్స్, టాప్ 50 ఆర్ టాప్ 70 క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. సో అక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ క్లియర్ దోస్ డౌట్స్ ఆల్సో. ఈ టాప్ MCQs ఎక్కడి నుంచి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఆర్ SA1 పేపర్ లో, లేకపోతే ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ లో ఉన్న ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. దట్ we will be practicing tomorrow. యోగేంద్ర చౌదరి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నో రెస్పాన్స్. నో రెస్పాన్స్ అంటే మళ్ళీ మీరు అది మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. ప్రమిళ, వాట్ ఈస్ proboscis? ఇప్పుడు మస్కిటోస్ విల్ హ్యావ్ proboscis అంటే స్కిన్ మీద, సపోజ్ దిస్ ఇస్ యువర్ స్కిన్ అండ్ మస్కిటో ఇస్ బైటింగ్, సో ఇట్ విల్ insert its proboscis and through that proboscis it will try to suck. Suppose this is mosquito. Okay, nice, the mosquito. Okay, so a mosquito will have a proboscis. Through that proboscis it will try to suck the blood. Got it? Proboscis ante. Suresh, I will check your homework. Yes Nana, definitely I'll check. Adi miss ayindi. Chalo. సో ఇంకా ఛానల్ ని ఎవరెవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బికాస్ ఆల్ ద 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్, అలా బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్. అలాగే పీడిఎఫ్స్ కోసం టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయిపోండి ఫాస్ట్ గా. ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్, ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్, ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఇవన్నీ మీకు టెలిగ్రామ్ లోనే పోస్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వండి. మన ఛానల్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది, మీరు జాయిన్ అయ్యి టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ లో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. సో ఇవన్నీ లింక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి, కింద యూ విల్ హ్యావ్ లింక్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ జాయిన్. అండ్ ఎస్, వన్ మోర్ థింగ్ ఐ విల్ షో యూ. వెయిట్. సో వన్స్ యూ ఓపెన్ యూట్యూబ్ లో మన ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే లైవ్ సెషన్ లో చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద లైవ్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. yesterday we completed transportation in human heart కంప్లీట్ చేసాం కదా. that session is very very important, human heart and transportation ఫస్ట్ పార్ట్. కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే అది లాస్ట్ వీక్ చేసాము. దిస్ వన్
ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫస్ట్ పార్ట్, అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఆల్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ ఇస్ దేర్. సో ఫస్ట్ మీరు ఇది చూడండి, ఈ వీడియో తర్వాత, దిస్ పర్టికులర్ వీడియో తర్వాత yesterday's video, this one human heart, and then today transportation in plants. Okay, all this మీరు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత రేపు 10 o'clock we will have top MCQs in transportation chapter. All right, okay. So that's all, let's meet tomorrow. మళ్ళీ కలుద్దాం. మ్యామ్ ప్లేలిస్ట్ యోగేంద్ర ప్లేలిస్ట్ గురించి నేను చేపిస్తాను, నేను మాట్లాడతాను. వీ విల్ హ్యావ్ ద ప్లేలిస్ట్, డోంట్ వరీ. రాజ్మాత స్టూడియో, శర్వరి, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ బికాస్ యూ కాల్డ్ మై నేమ్. ఓకే, ఈ రోజు లేట్ అయిందా? నో ప్రాబ్లం, అగైన్ యూ కెన్ జాయిన్ టుమారో. ఎవ్రీ డే వీ విల్ హ్యావ్ లైవ్ సెషన్స్. ఓకే, చలో bye bye everybody, take care. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Okay, so see you soon. రేపు మార్నింగ్ 10 o'clock అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. విల్ డిస్కస్ టాప్ MCQs right from transportation. చలో bye bye, and all of you submit your homework.